ದಯವಿಟ್ಟು ಧಮನಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. Sandalwood Superstars versus Coastalwood Stars, and it's time for the tossing ceremony. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ನ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರವಿಶಂಕರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್, ಇದರ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್, ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್. ರಮೇಶ್ ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೀರಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸರ್. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಚ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ, ಅರ್ಜುನ್, ಕವೀಶ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಟಗಾರ ಸಾಕಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೂ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ಡು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಡು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿರೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೊದಲದಾಗಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಸರ್? ನಾವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್. ದಾದಾ ಬನ್ಪರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುರುಕು ಸರ್, ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ತುಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಸುರುಕಾದ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಡೇಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಡಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ
ಆಮೇಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕವಿಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿತೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅಣ್ಣ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಶುಭವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಅಂಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ದಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳ 2020 ಪಂದ್ಯಾಟ ಇವಾಗ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸ್ಕೋರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಹೀರೋಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಇದೆ. Sandalwood superstar won the toss and elected back first. ಭುಜನದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಪು ಅದೇ ರೀತಿ ರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಅಭಿನಯ ಕೂರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದನ ಕೋರ್ತಾ ಇವಾಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ 2020 ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಒಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2020 ಪಂದ್ಯಾಟ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಂಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. T20 ಮಾದರಿಯ ಮೊದಲ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಒಂದು ಅಂಕದೊಳಗೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್.
ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರಾಗಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಪರವಾಗಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ನ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿರಿ. ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿರೋದ ಕಾರಣ ತುಂಬಾ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಡೆಕೋಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಡೆಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುವಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಕಣದ ಹೊರಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿರಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಡಕ್ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇವತ್ತು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮುಖ್ಯನ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಬತ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಬಿರುಸಿನ ಎಸೆತ, ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಸೆದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ರವಿಶಂಕರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಖಾತರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 1 ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 3 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 3 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ತಡಬತ್ತ 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಓವರ್ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪುರಸ್ಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಲೋವರ್ ಕಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 5 ಎಸೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಜಸಗಾರರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ತಡಬತ್ತ 2 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 2, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್.
ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ತಲಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ 1 ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರು 1 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2. ಬಹುಶಃ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ 2ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಇವಾಗ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ 2ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಪರವಾಗಿ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ನ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಬಹುಶಃ ತಟ್ಟಿ ಬಿಡೋಣದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 2ನೇ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಡ್ರೋನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಕಟ್ ಮಾಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕಟನ ಮಾಡಿದ್ರು ರವಿಶಂಕರ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಸದಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ 2 ಎಸ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 4 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ 2 ಎಸ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 4. ಮತ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಕ್ಸಾಸ್ಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ 2 ಎಸ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇವಲ 7 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್. ಬಹುಶಃ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, 3rd ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ 3rd ಅಂಪೈರ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ರಿಸ್ಕಿ ಓಟವನ್ನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇವಾಗ ಅಂಪೈರ್ 3rd ಅಂಪೈರ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ
ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸ್ಕಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರವಿಶಂಕರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಮೊದಲ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ತಡಬತ್ತ. ಮೊದಲ ಹುದ್ದೆ ನಷ್ಟ ತಡಬತ್ತ 5. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹುದ್ದೆ ನಷ್ಟ ತಡಬತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಸರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿ 7ನೇ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಎಸೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 5 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮೊದಲ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಂಚಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 6 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ LBW ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. LBW ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಜ್ ವಾಪಸ್ ಹತ್ರ ಕಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸೆತ. 7ನೇ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. LBW ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಈ ಒಂದು ಓವರಲ್ಲಿ 2 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ 1 ರನ್ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರವಿಶಂಕರ್ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎರಡು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ
7 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ 2 ಹುದ್ದೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಸ್ಕೋರ್ is 7 loss of 2 wickets. ಬೂದಿನ ಹತ್ತದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಗಾರರು ಸತೀಶ್ ಬಂಗಳೂರು. Umpire, just a minute. Umpire. Two side bowling. Umpire. One side. Thank you. Slight a bit of confusion. Sorry for that. And thank you very much, Dheeraj, coming back to this match. 2 hours completed. The start of the over number 3rd. Arjun balls, lovely delivery, slower one. Of course, is coming back to this match. Sandalwood superstar takes on Coastalwood rising star. This is an absolutely great battle between bat and ball. The battle in the sense it's definitely going to be a friendly battle between the talents of both Sandalwood and Coastalwood. And so far it's a good start by the bowlers of Coastalwood rising star. Absolutely they are rising in this night under the floodlight. And here is again Arjun balls, lovely delivery outside the line of off time. Just an excitement rather than the confidence. Very close to the bat, isn't it? Batter off the back foot tried to cut that one, but almost away from his body. The ball is absolutely got a deviation after that pitched outside the line of off time. The excellent movement in that delivery. And Arjun absolutely taking the advantage of that condition of the night. It's a different ball game if you compare this cricket ground. It's a more difficult condition for the batter under floodlight. Arjun again from the far end. This time played it very nicely. No need to run for that. The crashing square cut played it over the top of the infield. Went towards a deep backward point boundary for 4 and just breaking the shackles in the right time by the batter. Varun Adbut played it very Adbut, means very attractive cricketing stroke in the occasion with his offward, of course, and all the time in the world, because in this power play little margin for error for the bowler, and batter capitalizing that delivery for the boundary. Arjun again. Right, oh beautiful, absolutely peach of the delivery coming from the hands of Arjun Kapikat. And the batter, of course, in a two-mind whether go for the front foot or back foot, but received by beautiful outswing delivery. Excellent comeback here by Arjun Kapikat, learning from the mistakes straight away, and just taking the advantage of the pitch, which is a little bit sluggish. It's not a quick pitch. We can see under floodlight is a slow pitch. The batter have to little bit have got a temperament to wait for the ball, isn't it? The condition seems to be a little bit advantage for the bowlers. And again bowler back in the bowling mark from the river end. Right up over the wicket, lovely delivery indeed. The batter just waiting for the ball, and Abdut Simha played it gentle push, of course. That was a gentle push down to cover point region for a single. 12 for the loss of 2 wickets. Steady start from batters. Quite understandable because they lost 2 quick wickets. Thanks to the opening bowlers of Coastalwood, they bowled very well in both the end. Of course, the 5 overs, which is from the far end, the river end, they wanted to. The ball, it's going to be a more advantage. Left and right combination. Trivikram, the left-hand batter. Just I want to see the field here for Trivikram. There is a slip cordon, backward point, short cover point, short extra cover. Now backward point going back to deep backward point, short fine leg. The fielder from mid-wicket going back to deep mid-wicket. The mid-on, which is up in the circle. Altogether, 2 protection which is given in the one is in the wideish long on, one at the deep gully. Arjun again.
Right arm over the wicket, balls low. This time it's going to be. This is what the problem when you're having a left and right combination. The same delivery, which is definitely it's going to be a good delivery for the right hand batter, has the fact that all incident when left hand batter coming into his bat, and the same delivery becomes a wide delivery because of that left and right combination. (13) for the loss of 2 wicket. Arjun again. This time full toss delivery, played it very nicely and right in the gap. This is absolutely loosener coming from the hands of Arjun Kamikad. That will going to disturb the economy of Arjun Kamikad. Couple of boundaries coming from this over. And in this particular over, the team of Sandalwood, they're strongly back in the game with some runs. After completion of over number 3, it's 17 for the loss of 2 wicket. ಮೂರು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 17ಕ್ಕೆ 2 and they're going under 6 runs per over, the 5.33 runs per over, and this is a 20 overs game. Everybody knows it's a fast game, and in the recent days we are seeing that it's not a bowler's game, it's a batter's game, isn't it? And IPL fever already started, one of the biggest league tournament. After that inaugural ceremony we are witnessed in the last Sunday. Royal Challengers Bangalore, they won their opening matches quite comprehensively, and it's going to be a start of over number 4, the 4th over. Prithvi Ambar, who started very well in his first over, the quiet over, 5 runs conceded in the first over. He picked up 1 wicket as well. Wait and see how we're going to continue from the Netravati river end. The batter in front of him is Varun. Oh, lovely delivery right on the block hole. Tried to york the batsman. Negotiated very well by Adbut Simha. As quite watchful, getting his bat right into that Yorker line delivery. Negotiated very well. The good start for the over number 2nd of his quota by Prithvi Ambar. Again, lovely delivery, forcing the batsman onto the back foot. Just a flick of the wrist which is comes into play. Nicely handled by the batter in the negation, right behind the line of the ball. They picked up an easy single with that addition of that single score, but now moves on to 18 for the loss of 2 wicket. The fantastic match is in progress between the very good teams. Sandalwood superstars coming from long way. Thanks for their cooperation in this prestigious Coastalwood Premier League Season 9. They are making this cricket tournament more excitement with their appearance in this beautiful Sayadri cricket ground here in Adyar. The great contest is in progress. Winning the toss, selected to bat first so far. After that early breakthrough, these two batters just try to get the partnership which is going very well so far. Ambar changing his angle, coming round the wicket. This time going to be wide. The same thing is happening here for Prithvi Ambar as well, because he bowled very well for the right-hand batsman. All in sudden when left-hand batter is on strike, that same line, but it's going to be a wide. So extras will really helping the team totals moving here. It's 19 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Prithvi Ambar again. Round the wicket, half-hearted shout, no need to run for that. Ball is absolutely missing the bat, but the bat which is good enough for get the leg by boundary for the team of Sandalwood. It's a lucky boundary, isn't it? Try to flick that one, but ball is absolutely missing the leg stump. Half-hearted shout there from Prithvi. The fine leg inside the ring, no chance for the fielder. Went into the fence for 4 runs, 23 for the loss of 2 wicket. The runs which is started to flow after that 2 wickets back in the pavilion. The Sandalwood superstars, our stars are rising here.
Yes, one more single been added total with the addition of leg by 24 for the loss of 2 wicket. Last couple of deliveries remaining in this over. The batter Simha are looking so confident so far. Full toss, flicks that one. This is going to be easy flick for the batter. No, it's missed everything. I thought that the batter flicks that one of his legs, but ball after pitching outside the line of leg stump and going further away with the moment. The runs which is coming like a fast flowing waters of the Netravati river after that slow start. The couple of hours is certainly going to be a acceleration in the run rate for the team Sandalwood. Runs are coming very freely in the form of extra and from the bat. It's 29 for the loss of 2 wicket. Prithvi. Again shot, cuts it away. But fielder is there in the deep backward point region. Easy single, lovely shot, isn't it? It just like it cuts the ball like a... He cuts the wood from the axe, isn't it? And off the back foot. But protection has been given in the deep so that just a single for... the batter, even though he will going to get the single for that, but a lot of confidence that stroke will going to give for the batter, the way that off the back foot confidently played it towards the backward point for a single. 30 for the loss of 2 wicket. Defensively played, copybook style, and straight to the hands of mid-off. So over number 4 completed. One more productive over from the point of view of a team of Sandalwood Superstars. After completion of over number 4, it's 30 for the loss of 2 wicket. You are watching the exhibition match of this prestigious Coastalwood Premier League 2025 season 9 is in progress. Under the great leadership of President of Catca, Lanchalal. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 32 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ, ಒಂದು ಕಾರಿನ ಕೀ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ, ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನ ಕೀ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So slowly and steadily, these two left and right combination absolutely doing a good job here for the Sandalwood. Now they have to break the partnership. Team Coastalwood Rising Star, they straight away they bringing their spin bowler Uday Pujari. They brought into attack to bowl 5th over. The spin bowler, most experienced campaigner, brought into attack, and the wait and see. The power play still is on. Lovely delivery start with a good one. Try to up the batter. Good stop by the fielder at short mid wicket. Astik Avinash Shetty, the fielder, down at short mid wicket, stops the ball but fails to stop the single from this batter. And the Trivikram and Adbut Simha, both the batters are doing a great job here. They're playing as per the condition required so far. They're keeping two things in the mind. One is acceleration of run rate. The second one is partnership. The both are playing the good cricket so far. The balls going down the leg side. It's going to be one more lucky run.
The bonus run going in favor of team Sandalwood. Wide +1, 5 wide runs which is added to total. And umpire Dikshit once again in his own style is signaling towards our scorer. Rakesh Dilse is also enjoying in our scoreboard as a scorer. And even Gautam Shetty is also here in our commentary box enjoying the scoring department. 36 for the loss of 2 wickets. This cricket ground looks so beautiful under floodlight. Again played it down to square leg and again the line which is almost around the legs of the batter so easily. The batter Trivikram got that single down to square leg region. 37 for the loss of 2 wickets. One of the most beautiful and historical cricket ground. We witnessed some big tournament in this particular cricket ground. The last month, Coastal Big Bash League, which is played in this beautiful cricket ground, witnessing some great players in that tournament. Far outside and enough off time. Good take by the wicketkeeper behind the stump. But he can't prevent the wide signal from umpire, which is gone far outside the line of off stump. Lot of extras which is conceded so far by Coastalwood. Again delicately played that one. Excellent placement. No need to run for that. Lot of width is provided by Uday Pujar and all the time in the world for the batter Adbut Simha to get that one between gully and slip cordon. And no one there in the deep in the third man. Little margin for error when bowling in that power play overs. When you're not having so many bodies out there in the deep, only 2 fielders in the deep. This is not a good bowling here from Uday. The 42 for the loss of 2 wickets. Again Uday bowling away from us. This time extra bounce in that occasion. Again the batter Hadbut wanted to go for the slash. And that ball is almost looks like it's an opportunity for the batter to slash that one over that of the backward point fielder. The going for the catch, but beaten by the extra bounce in that occasion for Uday. And wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Defensive ball, copybook style. Have a look at that. Anyone's watching this defensive stroke, this is absolutely copybook style. Stretching his front foot right into the line of the delivery. And almost it's a feet which is moving very well of Adbut. Again reaching for the delivery, going for the cut shot, chance of run out in the strikers end. But this time the throw which is came in the off volley for the wicket keeper. And even that the better running between the wicket, even though ball which went quickly to the fielder. And both the batters completed the quick single after completion of over number 5. It's a 43 for the loss of 2 wickets. They're going very well. And the run rate which is progressing, which is very nicely, the 8.77 runs per over. After that good start, the early breakthrough, both opening bowlers got a wicket. Prithvi Ambar as well as Arjun Kapikad operated from the far end. They got a vital breakthrough, but after that we are seeing some good partnership, sensible batting from these two batter, number 3 and number 4 is adding some runs from the bat. Now Arjun Kapikad brought into attack. Lovely. That was a glorious cover drive. Absolutely fantastic. Right behind that everything, isn't it? If you see that stroke there from the batter Adbut, that was a glorious cover drive. Again the ball which is in the off volley. The batter getting that ball right from the mid of the bat. Instrumental sound you can hear after that ball hit the bat. Ball raising towards the fence. So with that boundary score, but numbers on to 47 for the loss of 2 wickets in the over number 6 is in progress. Arjun bowls again, soft hand comes into play. And this time Arjun Kapikad did not try to bowl quick. It's just bowling a little bit slower one. You know exactly
In this condition, bowling fast means you're giving opportunity for the batter to get the timing right. But negotiated very well in the last moment by Adbut Simha, as he managed to get the single by playing that soft hand. The great partnership is in progress. 49 for the loss of 2 wickets. You're watching the match between Sandalwood versus Coastalwood. The superstars are clashing in this exhibition match. Again flicks that one, easily done. Easily done. Again the juicy full toss around the legs of the batter. So easily he convert that one into the boundary. Just a flick of the wrist which comes into play to get that one out down to the fine leg boundary for 4 runs. With that boundary, 50 comes off here for the Sandalwood superstars. The great partnership is in progress between these two batters. It's going to be a headache here for the captain of Coastalwood, how to break this partnership. The quick fire runs coming from these two batters so far. 52 for loss of 2 wickets. Just over number 6 is in progress. Arjun Kapikad have to get one breakthrough here. Again left the ball, good judgment. Of course the batter is what's that ball, Trivikram, you know exactly. That ball is just shaping away from him, and he just left the ball into the hands of the wicket keeper. Nothing much to do with this delivery, and good leave there from the batter. You know exactly, they got the runs what they really wanted in this particular over. No need to panic at all. Again Arjun. Ball him, clean him up. This is what team Coastalwood wanted in this situation. Have to get one breakthrough. And Arjun Kapikad absolutely providing the vital breakthrough from this beautiful delivery. After that, the previous one, which is a tempting delivery outside the line of off stump, and something in the mind of the batter. He just wanted to break the shackles, wanted to go for the big shot, but he's choosing the wrong delivery for the acceleration. Missed the line completely, and you miss height. Arjun Kapikad at last managed to provide a very important breakthrough for the team Coastalwood rising star. The wicket number 3 is back in the pavilion. So welcome for one more, the star of Coastalwood, Rupesh Shetty sir, already arrived here, and we are missing him in this playing 11 of Coastalwood, one of the great performer. Anup is the new batter. Anup, the very popular music director of Sandalwood. And wait and see how we'll go into play the music from the bat. Wait and see, it's very interesting. Of course, some of the stroke absolutely is going to be instrumental if you time the ball properly. Everyone, the cricket loves to hear the sound of the timber. And now, after disturbing the furniture, it looks like the bowler looks so confident. Arjun Kapikad, away from us. Right arm over the wicket off the back foot, played it gently down to cow point region, not for run. This is a great over from the point of view of Coastalwood, even though little bit runs conceded, but not really bothered about that. After completion of over number 6, it's 52 for the loss of 3 wicket. 6 over ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 52ಕ್ಕೆ 4 over 10 overs ಬಾಕಿ. The 2020 match is a time for change in voice as well as a change in language. I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in Hindi language. 6 overs completed, the power play which is completed, and power play which is belongs to both the teams as far as the run is concerned. Sandalwood, they got a 52, and Coastalwood, they picked up a 3 valuable wickets. And Gopi, equal battle is on between Coastalwood versus Sandalwood, and talents from both
Coastalwood and Sandalwood, they are battling hard. Battle in the sense, Gopi, it's a friendly battle and between bat and ball. And so far, I think equal battle between these two teams. And what do you think about this power play over? Will it going to be a chance here for the Sandalwood? How many runs they wanted to get the remaining 14 overs after in that they got 7 wickets in hand. Hope if a 151, 160 under this condition, under floodlight, definitely it's one of the challenging total in this Sahyadri cricket ground. Dhanyavad Satish. So the battle is now going on here. Sandalwood batting for this match to score 52 for the loss of 3 wicket. जैसा कि आपने फरमाया सतीश एक बेहतर स्कोर का, तो यहाँ पर कम से कम 140 से 150 रन जैसा कि आपने फरमाया यहाँ पर बेहतर रहेगा इन हालातों में अंडर फ्लड लाइट्स. इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव व्हेन दे will reach the mark of 140 to 150 in the stipulated 20 overs. और देखते हैं यहाँ पर वो कितने रन बचे हुए 14 ओवर में बना पाते हैं. 7वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ. हितेश पहली गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ. वाइड लॉन्ग ऑफ पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका. 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 53 रनों पर. 53 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. अद्भुत सिम्हा और अनूप सीलिन इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, हितेश नायक गेंदबाजी करते हुए और अनूप सीलिन ने इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा. तो इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए और गेंदबाज हितेश नायक का गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. Flighted ball down, just gone for drive on the onside and the ball, he just lost his middle leg stump. टॉस की गई थी गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी. इस गेंद को साइड पर मोड़ना चाहा लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ हद तक घुमाव लेकर अंदर की ओर आती हुई बल्ले और पैर के बीच में अंतर छोड़ बैठे और उस अंतर को चीरती हुई गेंद सीधे जा टकराई मिडल लेग स्टंप पर. गिलिया बिल्स उड़ते हुए और एलईडी लाइट्स जो के रिफ्लेक्ट होते हुए. तो इसी के साथ ये विकेट गिर चुका. विकेट नंबर 4 डाउन नाउ एंड नाउ दे आर लुकिंग इन ट्रबल. दे स्टार्टेड स्लोली बट प्रोग्रेस्ड वेरी वेल right from the 3rd over of their innings to 6 overs, and now once again they lost their wicket in the 7th over, and now they are looking in trouble. In fact 53 for the loss of 4 wicket in the over number 7 in progress. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 6 बैट्समैन और नंबर 6 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए. रात का वक्त 8:40 यहाँ पर बच चुके हैं. फ्लड लाइट्स की रोशनी मैदान पर इस वक्त छा चुकी है और मणिकांत कद्री का आगमन होता हुआ जो कि बहुत ही जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर है इस वक्त क्रीज पर मौजूद. मणिकांत कद्री जो कि अपने कई फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है और निश्चित रूप से एक बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर इस वक्त मौजूद. मणिकांत कद्री इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि हितेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और इस वक्त मणिकांत के लिए हितेश फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ और इस बीच फील्डिंग में अभी भी जमावट करते हुए गेंदबाज हितेश नायक का एक फील्डर के इस वक्त मिड विकेट पर तैनात किया गया है. शॉट माफ कीजिए, स्क्वायर लेग पर एक फील्डर मौजूद है और हितेश फ्लाइटेड गेंद ड्राइव कर दे बैकफुट पर जाने के बाद लॉन्ग ऑफ पर जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम आउट हिज बैट एंड ड्रिवन दैट वन डाउन टू अ लॉन्ग ऑफ फॉर अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर
54 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर है. 54 for the loss of 4 wicket in the over number 7 in progress. और गेंदबाज हितेश एक बार फिर से अब तक उनका बेहतर ओवर साबित हो चुका है, जिसमें 3 रन वो प्रदान कर चुके हैं. हितेश ड्राइव किया, पॉइंट पर रन्स नहीं मिलेगा. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜ್ಮಲ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया. गेंद जाती हुई इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में कुछ हद तक दौड़ लगाना पड़ रहा है. इस बीच जब तक गेंद को फील करते डीप बैकवर्ड थर्ड मैन के फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 55 रनों पर. 55 on the board for losing 4 wicket in the over number 7 in progress. Last time in this over Hitesh bowls to the right-handed batsman मणिकांत कदरी, जो कि 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए फील्डिंग में हर गेंद के साथ इस वक्त जमावट करते हुए बदलाव लाते हुए गेंदबाज हितेश नायक, वो जानते हैं इस वक्त जितने जल्दी यहां पर विकेट वो उखाड़ेंगे उतना जल्दी उनके लिए बेहतर होगा. तो इस वक्त अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार है. फ्लाइटेड गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर मौजूद डीप बैकवर्ड थर्ड मैन और डीप कवर पॉइंट के दरमियान 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 56 रन पर. 56 on the board, 4 wickets lost, 7 overs completed, still the equal battle is now on. और कुल मिलाकर सैंडलवुड सुपरस्टार्स की पारी में अभी भी 13 ओवर और भी फेंके जाने बाकी. रात का वक्त लगभग 8:45 यहाँ पर बच चुके हैं. फ्लडलाइट्स की खंबे की बत्तियां इस वक्त जल चुकी हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर घने अंधेरे को चीरती हुई ये रोशनी इस वक्त मैदान पर गिरते हुए इस मैदान को और चकाचौंध यहाँ पर करते हुए. और इस वक्त कोस्टल और सैंडलवुड के बीच जो कि इस वक्त संघर्ष यहाँ पर जारी है. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए नया ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ. सुहाना प्रसाद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. मणिकांत कदरी इस वक्त सामना करते हुए 2 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए हमसे दूर वाले छोर से जो कि 7वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ. और निस्संदेह कम बैक करना है इस वक्त कोस्टलवुड के गेंदबाजों को. तो निश्चित रूप से यहाँ पर विकेट उखाड़ने होंगे और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. फ्लाइटेड गेंद उछालना चाहा, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा he just wanted to play that one too early and the ball came quite late, and because of that no contact between the bat and ball clean and the ball collected by wicketkeeper behind the stumps. Runs इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. 56 for the loss of 4 wicket. 8th over started just short while ago. और मणिकांत कदरी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सुहाना प्रसाद इस वक्त सामना करने के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार. मणिकांत कदरी जो कि बल्लेबाजी करते हुए और एक बार फिर से कुछ हद तक तब्दीली करते हुए इस वक्त लंगोल पर एक फील्डर को इस वक्त भेज दिया गया है. और मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे थोड़ा सा स्कोरर उन्हें तैनात किया गया है. सुहाना अगली गेंद लेकर तैयार मणिकांत के लिए. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल बैक टू द बॉलर की दिशा में पूरी तरह आत्मसम्मान देते हुए गेंद को ढकेला बल्ले और पैर के साथ लाते हुए बैक टू द बॉलर की दिशा में रन्स नहीं मिलेगा. क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज अद्भुत और मणिकांत पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए. ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त. फ्लाइटेड गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई बैकफुट पर गए. गेंद को इस वक्त कट करना चाहा, चूंकि पूरी तरह गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. जैसा कि मैं फरमा रहा था, अद्भुत सिम्हा और मणिकांत कदरी जो कि इस वक्त पारी की भागदौड़ को संभाले हुए अपनी टीम को एक बेहतर साझेदारी के जरिए एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर करने की पूरी कोशिश करते हुए. ये गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया, इस वक्त स्टीयर किया, लेकिन गेंद पहुंचे सीधे पॉइंट फील्डर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर इस वक्त प्रगति पर है. निस्संदेह गेंद और बल्ले के बीच एक कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी. और गेंदबाज
इस वक्त तैयार सुहान। इस बार एक बार फिर से गेंद को खेला इनटू द गैप एज वेल, पॉइंट और कवर पॉइंट के दरमियान जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, एक रन का इजाफा हो चुका है। एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 57 रनों पर, 57 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। रन्स आर कमिंग स्टिल इन सिंगल्स नाउ फॉर सैंडलवुड सुपरस्टार्स। और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतर गेंदबाजी यहाँ पर जारी रखते हुए इस ओवर में सुहान प्रसाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अद्भुत शर्मा के लिए अगली गेंद कट करना चाहा। इसको बॉर्ड अवे ऑन दैट, बल्ले का निचली हिस्सा इस वक्त टकराई थे और गेंद पहुंची थर्ड मैन पर। बल्लेबाज जब तक थर्ड मैन पर गेंद फील्ड हो, फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 8 ओवर की समाप्ति 58 4 विकेट के नुकसान पर, 58 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर्स। 58 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್। 4 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 8 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 58ಕ್ಕೆ 4. So 58 for the loss of 4 wicket after completion of 8 overs. 12 ओवर का खेल बाकी, 72 गेंदें बाकी, 72 बॉल्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। 72 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। जैसा कि मैंने और सतीश ने फरमाया कि यहाँ पर कम से कम 140 से 150 का आंकड़ा चुनौती भरा साबित हो सकता है इन हालातों में अंडर फ्लड लाइट्स, क्योंकि आमतौर पर इस मैदान का स्वभाव ऐसा है कि रात होने के बाद यहाँ पर धुंध ड्यू जो की गिरती है और इसकी वजह से इस वक्त बल्लेबाजों को यहाँ पर बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं है। जैसे जैसे रात इस वक्त गुजरता जाता है और यहाँ पर जितने कम स्कोर में इस वक्त रोक कर रखेगी इस वक्त बल्लेबाजों को सैंडलवुड के, उतना कोस्टलवुड के बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर आसानी होगी जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। और उसकी पूरी कोशिश में इस वक्त लगे हुए कोस्टलवुड की गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए हितेश नायक का, जो कि इस वक्त नया ओवर शुरू करते हुए 1 ओवर कोई मेडन नहीं, 4 रन 1 विकेट। उनका बॉलिंग विश्लेषण अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। फ्लाइटेड ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, अपील, लेकिन गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और बेहतर गेंद थी अंतिम क्षण में कुछ ज्यादा टर्न लेते हुए और गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, चूंकि गेंद उनके पैरों पर टकराई। अपील हुई जरूर है लेकिन इस अपील को सही तरीके से अंपायर ने नकार दिया। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 58 रनों पर, 58 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 9th ओवर। इनफैक्ट हितेश फ्लाइटेड ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली इनफैक्ट, एंड द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 58 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 9 इन प्रोग्रेस। ये दोनों बल्लेबाज अद्भुत और मणिकांत कदरी क्रीज पर जमने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए और इस बीच हितेश नायक अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार क्विकर गेंद थी, लेग स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा, दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद को इस वक्त छोड़ दिया बल्लेबाज ने और 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 59 रनों पर, 59 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट in the over number 9th in progress. Still they have a long way to go. 11 overs have to come in their innings in overall calculation. और हितेश ये गेंद रक्षात्मक तरीके खेल, फैंटास्टिकली प्लेड, बैकवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक इनटू द हैंड्स ऑफ बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गया। इस वक्त गेंदबाज द्वारा रन्स फिर से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। क्वाइट क्रिकेट इज नाउ गोइंग ऑन हियर इन द इनिंग्स ऑफ सैंडलवुड और हितेश अगली गेंद। तो इस बार गेंद को खेला हवा में जरूर है लेकिन फील्डर के दाईं ओर से गेंद निकले, एक्स्ट्रा कवर फील्डर के दाईं ओर से, और जब तक वाइड लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान सीमा रेखा के अंदर गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर 60 रनों पर पहुंच चुका, 60 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और हितेश नायक एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता जरूर इस वक्त बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद को उछाल नहीं पाए, कनेक्ट नहीं कर पाए। लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा हो चुका, 61 रन, 61 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अभी भी रन सिंगल्स के रूप में बनते हुए और हितेश नायक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। क्विकर गेंद, पैरों पर गेंद टकराई और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट गिवन,
क्विकर गेंद थी पिछले गेंद के मुकाबले। गेंद लगभग टिप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा तेजी के साथ अंदर की ओर आई और गेंद उनके पैरों पर टकराई और सीधी उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत यहाँ पर महसूस नहीं हुई उन्हें आउट पर घोषित करने में। 5वां विकेट गिर चुका है। सैंडलवुड सुपरस्टार्स लुकिंग इन ट्रबल नाउ विद 61 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। In the over number 9 in progress and a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowler Hitesh Naik. He grabbed his second victim और नए बल्लेबाज का यहाँ पर आगमन होता हुआ नंबर 7 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। The batsman, one more good striker of the ball, Manju Pavgada is now comes out to the middle और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज की ओवर की अगली गेंद का। (61 for the loss of 5 wickets और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी So first ball of fresh over comes. Outside, cuts that one this time and finds the gap as well. This is an absolutely fantastic shot. Just stroked to the back foot and cuts that one perfectly square of the wicket. और 4 रन यहाँ पर बल्लेबाज प्राप्त करते हुए बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर लगता हुआ 65 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। और स्ट्रोक लगाने वाले बल्लेबाज इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को उन्होंने कट किया था इस वक्त। तो बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त बल्लेबाज के बल्ले से लगता हुआ और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया स्टंप्स को कवर करते हुए शॉर्ट स्क्वायर लेग पर 60 66 now for the loss of 5 wicket in the over number 10 in progress और सामना करते हुए इस वक्त इस बीच हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त स्कोर लेग पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 67 for the loss of 5 wicket in the over number 10 in progress और सुहान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े 1 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट हल्के से गेंद को पुश कर दिया था इस वक्त मंजू ने और अच्छा रिस्पॉन्स दूसरे छोर से आता और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 68 रनों पर 68 for the loss of 5 wickets 7 runs already scored in this over in the first 4 deliveries और 5वीं बार गेंदबाज सुहान ने इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 1.4 ओवर अब तक गेंदबाजी कर चुके हैं सुहान 9 रन सिर्फ प्रदान कर चुके हैं। एक बेहतर किफायती गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। तो इस वक्त फील्डिंग में जमावट चलती हुई धीरज सरिल दयविಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಧೀರಜ್ ಸರಿಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। तो 5वां ओवर 5वीं गेंद लेकर इस वक्त सुहान तैयार सामना करते हुए मंजू पावगढ़ और अगली गेंद इस बार this time he lost his stumps I think so just wanted to cut that one after being exposing the stumps and this time the ball of the beating his bat stuck to his midland of stump bills are reflected and the important breakthrough in the important stage of the match for the bowlers of Coastalwood. The man departs 6th wicket down now Sandalwood superstars once again looking in trouble. It's 68 for 6 with just about to go
to conclusion of the 10th over. एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को इस वक्त कट करना चाहता, लेकिन गेंद बल्लेबाज ने जितना एक्सपेक्टेशन पूर्वानुमान लगाया तो उससे ज्यादा तेजी के साथ अंदर की ओर आते हुए और बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करने के बाद मिडल और लेग स्टंप पर जा टकराए। ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅರವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ 6 10ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಜ್ಮಲ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜ್ಯೋತಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದರ ಅಜ್ಮಲ್ ಇವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜ್ಯೋತಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಶಾಲುವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ 10 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 68 ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ 6 ಹೂದರಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಜ್ಮಲ್ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಬತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ಬಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಇವರಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಚನ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಚನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜ್ಯೋತಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಜ್ಮಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಬಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್. ತಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. धन्यवाद श्रीमान धीरज सनिल. तो सारे अतिथियों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं कैटका संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमी की ओर से. तो 2 बेहतर गेंदे इस वक्त प्रकाश शेट्टी फेंक चुके हैं अद्भुत सिम्हा के लिए. तीसरी गेंद लेकर तैयार. ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया. इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची. बेहतर 3 गेंदे इस वक्त प्रकाश शेट्टी फेंक चुके हैं और अद्भुत सिन्हा जो कि एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हैं. अद्भुत सिन्हा बैटिंग ऑन 29 of 31 डिलीवरीज प्लेइंग अ रिस्पांसिबल नॉक फॉर देयर साइड. इस वक्त 6 विकेट गिर जाने के बाद अद्भुत जानते हैं कि उनकी उपस्थिति उनकी टीम के लिए बेहद जरूरी है. ये गेंद ड्राइव किया. इस वक्त एक बार फिर से गेंदबाज की दाईं ओर से गेंद पहुंची. इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ अद्भुत इस वक्त जहां पहुंचे 30 रनों पर 32 गेंदों का उन्होंने सामना किया. 30 रन स्कोर्ड बाय अद्भुत out of 32 deliveries. The side total is now moving up to 69 for the loss of 6 wicket in the over number 11 in progress. और प्रकाश शेट्टी अब तक उनका बेहतर ओवर साबित हो चुका है. अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार स्टीयर किया. जस्ट ओपनिंग द पेस ऑफ द ब्लेड एट द लास्ट मोमेंट. पंजों पर उछलते हुए और गेंद को इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर जब तक फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है. 70 रन ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 6 विकेट इन द ओवर नंबर 11 इन प्रोग्रेस. सिर्फ 2 रन इस ओवर में प्रकाश शेट्टी प्रदान कर चुके हैं. अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार बल्लेबाज अद्भुत के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. गेंद इस बार 2 कदम आगे निकलते हुए गेंद को खेला. इस वक्त मिड विकेट पर बेहतर स्टॉप हाफ स्टॉप इस वक्त कहना पड़ेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज और 2 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल. 2 कदम आगे निकलते हुए गेंद को खेला था इस वक्त मिड विकेट पर. ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಿಲ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಅವರು ಶಾಲನ್ನ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚೋತಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. .72 on the board, 6 wickets lost, 11 overs completed. Still the problems are continuing here for the batsman South Sandalwood. और जहाँ तक सैंडलवुड के एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, इस वक्त अद्भुत सिन्हा की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है. और अद्भुत सिन्हा इस बात से वाकिफ इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए 32 रनों पर. हस्तिक अविनाश शेट्टी गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और अद्भुत सिम्हा ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं. सागर सामना करने के लिए तैयार. पहली गेंद, फर्स्ट बॉल कम्स. पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा लेकिन दिशाहीन गेंद थी. लेग से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड की रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 73 रनों पर. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಕೈಲರ್ಸ್ ಅವರು ಶಾಲನ ಧರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚೋತಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ. तो इस वक्त पिछले गेंद को मोड़ दिया था कलाई के सारा डीप मिड विकेट पर जो फील्डर मौजूद थे श्रीमान लंचूलाल जो कि कैटका के अध्यक्ष है, जिन्होंने गेंद को बेहतर तरीके से फील्ड किया. सीमा रेखा के अंदर 75 रन, 75. Left side. This time I think it's got the distance. Yes, it does. It's a biggie. This is an outstanding struck. Came from the bat of Sagar. शॉर्ट गेंद और इस शॉर्ट गेंद को कबूल न करते हुए गेंद को उछाल दिया. इस वक्त गेंद के उछाल को पहचानते हुए पुल कर दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर. 6 रनों के लिए सागर ने और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 81 रनों पर. 81 ऑन द बोर्ड फॉलोइंग 6 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. और दबाव जो बना हुआ था बल्लेबाजों के ऊपर 6 विकेट गिर जाने के बाद वो दबाव इस वक्त कुछ हद तक कम कर चुके हैं सागर इस छक्के के साथ और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. और आस्तिक का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर तैयार. कुछ हद तक फील्डिंग में तब्दीली करने के बाद सागर के लिए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. Oh, misses. I think he's got a chance. He's got a chance, but he misses and the ball over the fence for a boundary. He's got a deflection on that at the last moment by the batsman. लेकिन विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी इस वक्त और यहाँ पर कॉट बिहाइंड का मौका इस वक्त गंवा चुके हैं विकेट कीपर. स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन वेन. द बैट्समैन सागर गॉट अ लाइफ एंड अ बाउंड्री. 85 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट. 13 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सागर. ही इज बैटिंग ऑन 13 इन जस्ट 5 डिलीवरीज इंक्लूडिंग एट 6 एंड अ बाउंड्री. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. इस वक्त आस्तिक इस बार बैकफुट पर गए, जिनको हल्के से पुश कर दिया. रन के लिए दौड़ पड़े जरूर लेकिन इन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए देखा कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा चुका है. कवर पॉइंट पर रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. 12th over in progress. 85 for the loss of 6 wicket. 85 100 ओवर न प्रगतिಯಲ್ಲಿ और आस्तिक का अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर तैयार. 5th time in this over. आस्तिक शेट्टी comes to Sagar. Right arm over the wicket is back and this time he played that one fine. He faced the gap as well. स्कोर लेग फील्डर के बाईं ओर से गेंद को उछालने में सफल और इस बार गैप चुनते हुए सागर और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 89 रनों पर. तो 6 विकेट जरूर गिर चुके हैं लेकिन सागर इस वक्त खुलकर बल्लेबाजी करते हैं. शायद उनको अपने ऊपर विश्वास है कि वो एक बेहतर पर यहाँ पर खेल सकते हैं और यहाँ पर अब तक एक बेहतर बल्लेबाजी वो कर चुके हैं. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 89 रनों पर 12वां ओवर प्रगति पर. अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार आस्तिक. 17 रन ऑलरेडी कंसीडर्ड बाय आस्तिक शेट्टी इन दिस ओवर इन द फर्स्ट 5 डिलीवरीज. This is turning out to be a fantastic over in Sandalwood point of view. 17 runs scored in the first 5 deliveries. Last time, आस्तिक अविनाश शेट्टी की गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त लेकिन रन नहीं मिलेगा. So fantastic over in Sandalwood point of view came to 17 runs came from this over and with this over
Sandalwood Superstars back in the game now. A lot, 89 for the loss of 6 wicket. 12 overs had been bowled. 8 overs to go. 8 ओवर का खेल सुरक्षित, 8 ओवर का खेल बाकी, 4 विकेट सुरक्षित। और देखना है कि इन बचे हुए 8 ओवर में इन रिमेनिंग 8 ओवर्स उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इससे पहले कि 13 ओवर पर वो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द 13th ओवर यहाँ पर आंखों देखा हाल सुनाने के लिए, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अब राज्य भाषा कन्नड़ में मेरे एक और काबिल दोस्त श्रीमान धीरज सनील को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आइए धीरज सनील, धन्यवाद, थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಅವರೇ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 13 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ 13 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 89 ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 6 ಹುದ್ದೆಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 89, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ 14ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 13ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಬಹಳ ಬಲವೇನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬತ್ತ 90 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 90, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 13ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ನ ಗೆಸ್ಸುಗಾರರು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ 6 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಕೇವಲ 90 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ 13ನೇ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಸಾಗರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈವರೆಗೂ 9 ಎಸೆತ 18 ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರುಣಾಥ್ ಬುತ್ಸಿಂಹ 35 ಎಸೆತ 32 ಓಟ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 13ನೇ ಓವರ್ನ 4 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಳಬತ್ತ 93 ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೊರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 13ನೇ ಓವರ್ನ 5 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಳಬತ್ತ 94. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ ಒಬ್ಬಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 13ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡದ ಮೊತ್ತ 95ಕ್ಕೆ 6. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 95, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಇದು 13 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ತಡಬತ್ತ 95 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗೆಸ್ಸುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಎಸೆಗಾರರು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 95 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 7 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ 13 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 95 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಹುದ್ದೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬದ್ದಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ 14ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಎಸೆತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕರ ಭದ್ರಭಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 14ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 95ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್. ಬಹುಶಃ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಜೀವದಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 96 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬದ್ದಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಡಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಪಂಜಾಟ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 97. 14ನೇ ಓವರ್ 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆಗಳು 14ನೇ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. The score is 97, loss of 6 wickets. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆನ ಕ್ರಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. 2 ಓಟುಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಯನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಳಬತ್ತ 99 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಟ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಟ. ವರುಣ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಗರ ದಾಡುಮುಖರಾಗಿ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬಹಳದ ಮನವಿ. LBW ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. LBW ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಗರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆತ. ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಆಟಗಾರನ ವಂಚಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ LBW ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಗರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ 7ನೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 14ನೇ ಓವರ್ ಓವರ್ನ 5 ಎಸೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 99ಕ್ಕೆ 7. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 97, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 7 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಪಂಜಾಟ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತಮ್ಮ 14ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಮಾಯಾವಿ ಸಾಂಗಿನ ರೈಟರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಅದ್ಭುತ ಸಿಂಹ ಅವರ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 14ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸೆತ. ಚೆಂಡು ದಾಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 14ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 99ಕ್ಕೆ 7. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 99, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 7 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಓಟ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. 2 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಪರವಾಗಿ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಕವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 15 ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 14 ಓವರ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 99 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇವಾಗ 15ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಿಂಹ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವರುಣ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 32 ಎಸೆತ, 36 ಓಟ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 100 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶತಕ 100 ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ ತಂಡದ ಓಟ 100 ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ತಂಡ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. 100 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಹೊಡೆತ ಒಂಚೆ ಆಗದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಐದನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 101 ಓಟವನ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಚೆ ಆಗದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂಚೆ ಆಗದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 102 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಕವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುದ್ಧಿವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 15ನೇ ಓವರ್ನ ಪೂರ್ಣೆ ಗೆಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮುಖೇನ ಒಂಚೆ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಹೊರಡು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 103 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 15ನೇ ಓವರ್ನ 3 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಡ ಸುತ್ತುವರಿಕೆ ಹೊಡೆತ, ಒಂಚೆ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 104. 15ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಟ. ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಓಟವನ್ನ ಆಟಗಾರರು ಸೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 104 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಡ ಸುತ್ತುವರಿಕೆಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಚೆ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 105. ಮತ್ತೆ ಕವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಕಚ್ಚಿನ 15ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂಚೆ ಆಗದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 15 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 106, 7 ಹೂದರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಿಸರದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಗಾರರು, ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಏಕಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಗಾರ ಸತೀಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ. Thank you very much, Dheeraj Sanil, for your wonderful commentary in our state language, sweet language, and thank you so much for inspirational word. And coming back to this match, Sandalwood, definitely they wanted to consume all the overs. But they got a 3 wickets in hand, but Coastalwood, definitely they wanted to bundle out their opposition as quick as possible. If let these two batters to bat on for a long time, then definitely it's not a good sign for the Coastalwood. And wait to see how well these two batters will go into get some runs. Off the back foot, cuts that one, defeat the short third man fielder, down to deep third man boundary for 4 runs. It's a good start for the over number 16. And off the back foot, the batter Nagarjun Sharma off the back foot cuts that one, even though he's not really has got any control in that cut shot, but good enough for him to get past that slip cordon and down to deep third man boundary for 4 runs. Suhan Prasad bowling
away from us, passes umpire Arish Padil. 110 for 7. The leg spinner, lovely delivery indeed. This is the line he need to bowl. Of course, the previous one is also a good line, but unfortunately, the ball which is went past the fielder. The great one here from again Suhan Prasad, pitching the ball just around outside the line of off stamp, getting slight a bit of turn as well. Again, identical mirror display of the previous delivery, the same line and same length. The batter Nagarjun Sharma again wanted to go for the cut shot, but this time almost is away from his body, just wanted to go for the cut shot, missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Good comeback by bowler Suhan, 4th time in this over. Tossed up delivery, lovely delivery indeed. Absolutely is going to be a brave decision there from bowler, because if he wanted to get the wicket, have to toss the ball, invite the batsman to go for the big shot so that they can make a mistake of hitting the ball in the air. But this time the batter did a great job, played it down the ground towards the long off for an easy single. 111, 111 for 7 in the over number 16 in progress. Again, lovely delivery indeed, and looks like the ball which is almost targeting the midland leg stump. Got a single for that. Adbut Simha is almost playing fantastic knock under pressure situation when the wickets are tumbling in front of him. He is standing in other end as a solid rock in other end. So far he is handling all the pressure of his team to get into the good total. Suhan again. Oh, bowled him, cleared him up. One more magnificent delivery. Absolutely, it's unplayable. Tossed up delivery. The batsman thought it might be a short pitch delivery. Just going back. This is one mistake the bowler is did. He thought it might be a short one. He just going back. Just tried to use the deftness of the crease. But all over, the ball is did the trick. Slight a bit of skidding and hitting the middle stump. The wicket number 8 is back in the pavilion, and it's quite understandable. We can see that celebration in the teammates of Coastalwood. They knows that they got the 8th wicket of team Sandalwood superstars. If they manage to pick another 2 quick wickets, then all the chances here for the Coastalwood to bundle out them within 130 and 140. Just like seeing the history of this particular Sahyadri cricket ground. The score 140 and 150, definitely it's going to be a very good total to depend in this condition. New batter name please. New batter name. Thank you. Chinmay is a new batter in, and it came as a number 10 batter for the side, and wait and see how Chinmay will going to give the stand here for Adbut Sharma. But so far, unfortunately, is not getting that much of support from other end. He's the only man single-handedly. It look like the rays of sun in the rainy season for the team Sandalwood so far. Is battling hard. You know exactly how to consume as much overs as possible. 16 overs which is completed, 112 on the board. Looks like some kind of disturbance here for the batter. Hitesh Nayak, the tall man, brought into attack. Left arm. Balls again played it down to mid wicket region for easy single. And what stage the batter is not responded. Chinmay back into strikers end. The outstanding cricket tournament is in progress. Day number 1 of this prestigious Coastal
Wood Premier League 2025 season 9 in progress. Again, a lovely delivery off the back foot, played it defensively. Never looks like after seeing the defensive of number 10 batter, almost off the back foot, played it nicely right behind the line of the ball. Played it nicely back to bowler, not for run. Hitesh Naik knows that how to get some wicket for his team. The bowling left arm over the wicket. Was nicely played it down to short mid-off range and single-handed pick up and throw, and he's gone. Direct hit. What a great piece of fielding there by the fielder at the short mid-off. Kavish Shetty at the short mid-off. Absolutely did a great job. Pick up and throw right into that stump in the non-strikers, and that will go into be the curtain in the innings of Chinmay. Unfortunately, he back in the pavilion in the form of run out. It's 113 for 9. Now the last pair in the middle for the Sandalwood Superstars. Now the question raising is, can they manage to complete their 20 overs quota? New batsman in is Chetan Naik, the number 11 batter coming to the middle. The 41 runs scored by Adbut Sharma so far in that 43 runs which is he faced. One of the best innings, I want to tell you, under pressure. Now wait and see what could be the game plan for Adbut Singha. He's got only one batter on the other side. Along with him, how can he build the partnership? Wait and see. But here Hitesh Naik wanted to bundle out their opposition as quick as possible. Deep square like mid wicket, long on, long off, deep cow point. The fielders are in the deep. Drives that and powerfully, but straight to the hands of deep long off. They're happy to see the bowler Hitesh Naik knows that how to bring that number 11 batter into strike. This is going to be an opportunity for him to bundle out their opposition. 114 for 9 in this particular wicket. Even 125, 130. If you go back to the history of this wicket down, he 110, 115 also depended in this. The pitch, which is a very sluggish, slow pitch, ball which is not really coming to the bat as quick as batsmen are expecting. And this is a line which is going to be punished by, not by the batter, but by the umpire, which is going outside the line of leg stump. The very good number of crowds enjoying this battle between Sandalwood Stars versus Rising Star of Coastalwood. And of course, the Sharif, proprietor of Olympic Sports, one of the sports partner of this Coastalwood Premier League 2025 season 9. One of the biggest supporter of the cricket, whether it's going to be overarm, whether it's going to be underarm cricket, is one of the biggest supporter of cricket, enjoying the game of cricket in the left of our commentary box in the main stage. Last time in this over, Hitesh. Last but one, in fact, and again the going to be a wide. It is going to disappointment, isn't it, for the captain of Coastalwood, seeing that the bowler is trying for something different. By doing that, he's just lost his concentration over the line, going again bowling outside the line of leg stump. Again played it gently down to point region. Adbut will not going to try for the run. You know exactly if the batter will going to negotiate one delivery here, he will come to the strikers in the next over, and definitely he will go for the big shot, no doubt at all. But Adbut so far single-handedly is getting some runs for his team. Now changing his angle left around the wicket. That ball is missing everything, and Adbut who doesn't want to go for the run. You know exactly this is the last delivery of the over number 17, which is comes to an end after completion of over number 17. Sandalwood Superstars are 116 for 9.
116 for 9 after completion of over number 17. 3 overs remaining. 3 overs remaining. Very important here for the Coastalwood Rising Stars that they have to get the wicket here. But here they have to see the game plan of Adbut. How well he managed to use that 3 overs. Whether he wanted to go for the big shot, whether he's got a faith in his number 11 batter to get rotate the strike. I don't think he'll go into rotate the strike. He just wanted to keep the strike as much as possible in that remaining 3 overs. The bowling change. Anup Sagar brought into attack. And this is going to be a very good contest between 2 great players for Coastalwood and Sandalwood. And Anup Sagar wanted to bundle out, but the batter Adbut wanted to contribute. Round the wicket, first delivery. Loved it. Nice looking drive. Have a look at the placement. Absolutely. It was a poetry in a motion. This is what the quality players can do under pressure situation. It's not an easy condition for the batter who spent the time a lot in the middle of the pitch. But you know exactly where the fielder is. Have a look at the placement. You know exactly the long on which is up in the circle. And choosing that area. Played it down to deep long on boundary for 4 runs. With that boundary score, but moves on to 120 for the loss of 9 wicket. The bowler should be very careful because Adbut is in attacking mode. You know exactly the way he have to, if he wanted to contribute, they need to deal with the boundaries and sixes. Anup Sagar this time, if you see that line which is bowled, he just try to bring the ball around the legs of the batter, and always the right hand batters are strong, very strong of their legs. Little margin for error because Adbut Simhasham is for the long time he is seeing the ball like a football. 46, which is the total score. The ball which is went past and under our commentary box, but still we're searching for the ball. The fantastic tournament is in progress in the name of Coastalwood Premier League 2025 Season 9, which is proudly presented by Astra under the great leadership of Lanchilal, the president of Catca. Did a great job, and in this beautiful venue, Sayadri Cricket Ground here in Adyar, one of the most beautiful venue you can find in South Kendra district. The ground which is surrounded with the nature's beauty, and of course the holy river, Nethavat river, just passing beside this cricket ground. Always going to be the privilege for each and every players to come and perform in this beautiful venue. Now Adbut looking for his 50, and Anup looking for 1 wicket. Shah this time nicely played it down to deep square leg region. Will they come back for a second? Definitely they wanted to come back for a second, because this is a throw coming from the fielder is not good enough to stop the couple of runs, and of course Adbut is doing everything for his team here. He desperately wanted to come to the strikers, and with that couple of runs scored, moves on to 122 for the loss of 9 wicket. Each and every run here is going to be very crucial in a situation like this. 48, 2 short of what could be one of the best 50, I want to tell you, under this condition. Anup bowls this time, going down the leg side, little margin for error. This time Anup tried to get the ball around the midline leg stump, but after ball pitching the ball on the middle stump, he bowling in swing delivery. Certainly ball is going down the leg side. Wide call by umpire. 123 for the 9. Anup away from us. Again, one more wide. This is not a good sign. This is not a good sign. What we are talking about, how difficult wicket is going to be.
These all extras which is conceded by the bowlers of Coastalwood. They have to pay the penalty for that when they're going to chase those runs. These extras will going to play a big role. Pitching it short off the back foot. Beautiful shot. Punts it away down to deep cover point region, and he goes into 49. Direct hit and opportunity for the second run. That's it. Adbut Simha getting his 50 here. The wonderful 50. Acknowledgement coming from all on the ground. Of course, they are not seeing whether which batsman is going, whether it's going to be Sandalwood or Coastalwood. But here in our South Kent district, they will going to appreciate each and every good innings of the players. The wonderful 50, isn't it? Under pressure, the single-handedly handling the pressure and taking the all responsibility of his team is getting to the respective total. 120, 6 for 9. Again cuts it hard, but played it to the cover point region for a single. And with that single, scoreboard now moves on to 127 for the loss of 9 wicket. Now the batter is on strike. Chetan Naik have to survive that 2 deliveries which is remained in this over number 18 in progress. Now Anup Sagar has got the golden opportunity here to get that number 11 batter in that remaining 2 deliveries, putting some extra fielders. The close to the batter, put some pressure onto the batter. Anup again. Was a top edge, but luckily ball landed safely when they're running down to third man region. They wanted to come back for the second, but that going against rightly so. Adbut wanted to deal with that final delivery of this over. Lucky escape here for Chetan Naik as he tried to flick the ball. Got a leading edge of the bat, but luckily ball is landed safely. One more addition, 128 for loss of 9 wicket. This last wicket partnership seems to be a big headache for the Coastalwood as Anup Sagar final time in this over. To Adbut, again going to be a wide. Good take by the wicketkeeper behind the stump. Vinayak, the lovely take behind the stump, isn't it? Diving to his right. The stopping some runs for his team. One more extra, lot of extras conceded. 129 for the loss of 9 wicket. Anup. Final time. Balls, and this is an intelligent cricket, isn't it? This is what you call the sensible cricket is all about. There from Adbut, you know exactly. This is the last delivery of the over. He picked up a single, retained the strike for the next over. 18 overs completed. After completion of over number 18, 130 for the loss of 9 wicket. Sandalwood superstars. Now, looks like this is going to be a good total in this condition. If another 12 balls remaining, excluding wides and no balls, and out of 12 deliveries, they manage to get another 20 runs, then it's going to be 150. Once you get that 150 in this condition, always psychological advantage for the defending team. Because if you have got a good quality bowlers in our side, then you can depend this total. Of course, Coastalwood has got some good players in the side, no doubt at all. The start of the over number 19 in fact, played it down to cover point. They wanted to come back for second. In comes a throw, and it's a suicider. This is absolutely suicider. Adbut Simha wanted to retain the strike. He's trying for his second run. He's not believe this partner. You have to sometime have to believe with your partner sometime, because going for the second run when the ball is straight to the hands of fielder, the going for the second means is absolutely asking for trouble. But at last the team Sandalwood, they're bundled out for 131 runs. And 132 will be the target for the team Coastalwood. I think the bowler really did a great job. No doubt at all of Coastalwood, because excluding some extras which is they conceded, they all then bowled very well. But highlight of this innings definitely Adbut Simha, who managed to score 53 runs in 50 deliveries with the help of 5 delightful boundaries, and even Sagar, who scored 22 valuable runs in 14 deliveries
and that will be the two double figures we can see in the batting performance. And bowling here, of course, in the top of the bowling, Arjun Kapikad starts well with this bowling, picked up 2 wickets for 25 runs, and another successful bowler, Hitesh Naik, picked up 2 with a lovely economy 3.67, and of course Suhan Prasad is also bowled brilliantly with 15 runs conceded and picked up 2 valuable wickets, and even Prithvi Ambar is also bowled well, 2 overs 13 runs and picked up 1 wicket. Altogether the bowlers did a great job here of team Coastalwood. Now all up to the batters of Coastalwood, how well they will going to justify the effort of their bowler. 131, which is a target for Coastalwood rising start. Don't go away, because the second innings is definitely going to be more interesting, because both the team definitely wanted to win this match. They're definitely going to battle hard here to win this match. Altogether, yes, we are taking a short break in our commentary box, and after the short break we're back when Coastalwood will going to try to chase this 132 runs under little bit difficult condition in the baton, but not that much of difficult, I want to tell you. If once the batters get eye in, and they can bat like Adbut, how he is batted brilliantly for his team. And now it's the time for the break. Thank you.
about tournaments and matches in their default location. Additionally, users have the flexibility to change their location and retrieve relevant data as needed. On the main screen, users can view a comprehensive list of ongoing, upcoming, and completed matches and tournaments. Individuals keen on participating in upcoming matches and tournaments can easily click on Play Now and follow the steps to complete the registration process. Participants can conveniently make online payments to submit their requests. The home screen prominently displays the leaderboard, showcasing earned points and rankings for all participants. Players have the flexibility to create their own teams at any time through the My Crick 8 Circle option. Those interested in acquiring a franchise can submit their request through the player application. Matches screen provides real-time access to live scores for ongoing matches within the tournament or match lists. The interface displays a chronological arrangement of matches and tournaments featuring ongoing, upcoming, and completed records based on dates, with the latest records appearing first. Navigate through the Explore section to discover top-performing players and teams. Additionally, find a comprehensive list of all players and teams within the application. Access the Profile menu to view detailed information such as player profiles, statistics, and recent performances in the latest matches played. Players have the opportunity to engage in matches at the area, zone, and national levels. Their performance will determine individual rankings, distinctly assessed for each of these three competition tiers. Crick 8. Elevate your cricketing journey. Download now. Unlocking success with Crick 8 franchise. Crick 8 gives franchise ownership to people in three categories: area franchise, zone franchise, and national franchise. Let us get started with the franchise mobile application. Landing screen. App displays the recent and upcoming tournaments or matches created by you as an owner of the franchise. Also, a list of the best players and teams here in the dashboard. Explore robust team and player management features, providing a streamlined view of upcoming matches and tournaments. Additionally, franchise owners can effortlessly create teams, stadiums, tournaments, and matches through the user-friendly interface. More option. Within this interface, users have the capability to modify their franchise profile and navigate to the settings page. Conveniently, they can log out from the app whenever necessary. Empower franchise owners to establish tournaments with customizable features such as group creation and the determination of required rounds. Our fixtures support both league and knockout formats, providing versatility for various competitions. Additionally, franchise owners can coordinate weekend matches, catering to a range of events like corporate matches and school/college level competitions. Crick 8 includes a scorecard feature for all tournaments and matches. During fixture creation, a league manager is assigned, taking charge of the scoring module. This individual is responsible for maintaining and updating scores throughout the events. Crick 8 franchise web application. In addition to the mobile application modules, our web application caters to franchise owners, offering exclusive features such as franchise creation for zone and national franchise owners, sponsor management, and the ability to create users such as umpires and league managers.
गाइस, मेरा नाम इकबाल अब्दुल्ला है और एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ। आज मैं क्रिकेट के साथ जुड़ा हूँ, जिससे आप सभी को, जो लोग टेनिस क्रिकेट खेलते थे या फिर उनको खेलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, इस ऐप के थ्रू और इस क्रिकेट 8 के थ्रू उसको अच्छी क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। और जो लोग टेनिस खेलते थे, मुझे लगता है कि ये ऐप्स के थ्रू जब वो जुड़ेंगे या फिर उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छे ग्राउंड में खेलने का मौका मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे आके खेलते हैं और परफॉर्म करते हैं तो आपको आई एम श्योर, जिस तरह से लोग टैलेंट हंट करते हैं, टैलेंट ढूंढते हैं, मुझे लगता है कि इस ऐप के थ्रू बहुत सारे टैलेंट हमारे देश में आएंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों का सपना रहता है कि आईपीएल खेलना या फिर बहुत अच्छी लीग खेलना या फिर स्टेट के लिए खेलना, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस करने के बाद आपके परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुलती जाएगी। सतीश, तो एक बार फिर मैं गोपी आप सब लोगों को यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपने फरमाया सतीश, 132 रनों का लक्ष्य, रिक्वायर्ड रन रेट एग्जैक्टली 6.60 रन पर ओवर। और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया, फर्स्ट 6 ओवर्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बैटिंग ऑफ कोस्टलवुड स्टार्स। और जहां तक सवाल है, इन 6 ओवर में कम से कम 40 से 50 रन बिना किसी विकेट खोए अगर वो बना लेते तो निश्चित रूप से रास्ता उनके लिए आसान हो सकता है। लेकिन जहां तक का सवाल है, सैंडलवुड के पास भी अच्छी खासी गेंदबाजी का लाइनअप है और इस वक्त पहले 6 पावर प्ले ओवर में चंद विकेटें जल्द से जल्द उखाड़ते तो इस वक्त उनकी पकड़ मजबूत हो सकती है। कोस्टलवुड संकट में पड़ सकता है और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा, ये जो मैच है बराबरी पर अब रुक चुका है। देखना है कि पहले 6 पावर प्ले ओवर का किस तरह कोस्टलवुड के बल्लेबाज यहाँ पर फायदा उठा पाते हैं और पहले 6 पावर प्ले ओवर में किस तरह की गेंदबाजी सैंडलवुड के गेंदबाज करते हैं। तो जहां तक सवाल है, इस वक्त आप जीतो या हारो, लेकिन संघर्ष करना यहाँ पर जरूरी होता है। So the first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर तैयार, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर पुल किया इस वक्त खूबसूरती के साथ। गेंद इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए।
What a fantastic start for Kavish. Just short delivery. And he just hammering that one down to a deep backward square leg fence for a maximum. This is an absolutely positive start for him. ऐसा कहना पड़ेगा. His intentions is pretty clear. Just go over the top. Just taking the advantage of the power play. And he's doing the right thing right from the first ball of the innings. छक्का इस वक्त कविश प्राप्त करते हुए इस वक्त व्यासराज देखना है कि छक्का प्रदान करने के बाद किस तरीके की कमबैक वो अगली गेंद पर करते हैं. तो कविश पहली गेंद पर छक्का जड़ने के बाद काफी हद तक आत्मविश्वास प्राप्त कर चुके हैं और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त व्यासराज तैयार. पहला पावर प्ले 6 ओवर में से पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. व्यासराज again, Ochala in the air, just clearing the infielded square of the wicket, down to a deep cover point. He won't get that one, and it's gone over the fence for a boundary. So this is an absolutely a dream start for Kavish. 6 and a 4. और कविश के बल्लेबाजी को देखकर इस वक्त लग रहा है कि पहले ओवर से ही वो गेंदबाज के ऊपर हावी होने के पूरे प्रयत्न हैं. छक्का और चौका 2 गेंदों पर जड़ चुके हैं, 10 रन बिना किसी नुकसान के. और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा गेंदबाज व्यासराज स्ट्रेट अवे ही इज नाउ अंडर प्रेशर. और इस वक्त देखते हैं छक्का और चौका प्रदान करने के बाद अगली गेंद पर व्यासराज किस तरीके की कमबैक वापसी यहाँ पर करते हैं. तो इस वक्त केवल 2 मात्र क्षेत्र रक्षक 20 गज के दायरे के बाहर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत और गेंदबाज व्यासराज. Again, this time he finds the gap. He gets at least, maybe it's a boundary. In fact, just wait for the umpire decision. It's a 4. This is an outstanding struck. 6, 4 and a 4. 14 on the board. And Kavish Shetty looking on fire. 3 गेंदे 14 रन. और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाने के इरादे से मैदान पर उतर चुके कविश शेट्टी. और 3 गेंदों में 14 रन इस वक्त बटोरने में सफल. और निश्चित रूप से ये एक बेहतरीन धनात्मक शुरुआत यहां पर कही जाएगी. 14 विदाउट लॉस, जस्ट 3 डिलीवर्स बोल्ड इन दिस ओवर. तो गेंदबाज यहां पर व्यासराज नहीं बल्कि सागर है गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त. अब छक्का और 2 चौका प्रदान करने के बाद अब सागर देखना है कि अगली गेंद पर किस तरह कमबैक करते हैं. Again, just fell short of a fielder at mid on this time. Just called for a mighty heave, just trying to clear the infield. लेकिन नाकामयाब और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 14 रनों पर. 4 गेंदे इस वक्त फेंके जा चुके हैं और पहली डॉट गेंद इस वक्त गेंदबाज सागर यहां पर फेंक चुके हैं. अगली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए और मिड ऑन को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया गया है. और सागर अगली गेंद. यह गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन. दिस टाइम राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट. द लास्ट मोमेंट विकेट कीपर ने डाइविंग एफर्ट इस वक्त लगाई थी और शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. रन्स नहीं मिला. 14 ऑन द बोर्ड, 5 डिलीवरीज बोल्ड. So 14 on the board, 5 deliveries bowled, and now just a last ball remaining. 2 डॉट गेंद लगातार इस वक्त फेंक चुके हैं और इस बीच गेंदबाज सागर तैयार. Left in the air. Oh, this has gone many a miles. It's went out of the park. It's a huge one. This is an outstanding struck. और ऐसा कहना पड़ेगा just stand and delivered and he just picked that one right from the middle of the bat. 20 runs from the first over and this is an outstanding start made by Kavish in the first over. So निस्संदेह सतीश पावर प्ले का जो फायदा उठाना चाहिए था वो पावर प्ले का फायदा इस ओवर में पहले ओवर में कविश उतार चुके हैं. 20 रन, 20 on the board and this is an absolutely terrific start for Coastalwood.
Exactly, Gopi. What an outstanding start. Just like I mentioned earlier, we both are just having some conversation that we are saying that 131 can be a little bit difficult one, but how you are going to start the power play. And this has been outstanding start. It's been an explosive start. And Kavish as a man who really dominated the first over, isn't it? With the 2-3 boundaries. And the last one, Gopi, one of the biggest sixer of the day. And how long it has gone, isn't it? When the ball is in an arc, and Kavish will going to disappear, is that one out of the park. This is a huge one, absolutely monumental. And with that 6, they started well, and they got a 20 runs in first over. Exactly, Satish. 20 runs from the first over, and this is an absolute terrific start for them. 112 runs now they have to score for victory in remaining 19 overs, and straight away the required run rate is now coming down to under 6 runs per over. Or फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए नया ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ. So Anup is now brought into the attack. First ball of his fresh over is now coming up. इस बार लांचूलाल के लिए ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद कट करना चाहता इस वक्त, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची. ऑफ द बैक फुट गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट पंच करना चाहता, लेकिन नाकामयाब, और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची. डॉट गेंद के साथ शुरुआत कर चुके हैं गेंदबाज अनूप. अगली गेंद इस बार एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा. पिछले गेंद के मुकाबले ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का. लांचूलाल जो कि कैटका के मुख्य अध्यक्ष है, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अनूप Oh, good one, absolutely good one. Much straighter line this time, but just wanted to play that one on the offside area after being exposing the stumps a little bit. लेकिन गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. 21 रन बन चुके हैं, 21 विदाउट लॉस, 2 good deliveries. Bowled by Anup in this over. Third time. और इस बार एक बार फिर से कट करना चाहा, बेहतर गेंदबाजी. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम अनूप. और पिछले गेंद के मुकाबले गेंद को कुछ हद तक उछाल इस वक्त लाने में सफल, उछाल को समझ नहीं पाए बल्लेबाज और गेंद सीधे पहुंची है विकेट कीपर के हाथों में. एक बार फिर से अनूप तैयार. इस बार कट किया खूबसूरती के साथ, लेकिन कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद. Conference gap as well at the last moment. और गेंद सीधे पहुंची कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. एक बेहतर लिंक और लाइन के साथ गेंदबाज अनूप सीलिन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. लांचूलाल सामना करते हुए. इस बार बैकफुट पर गए, हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त गेंद की गति को भांपते हुए, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. जहां तक अनूप का सवाल है, इस ओवर में बल्लेबाज को पूरी तरह बंद कर रखने में वो सफल हो चुके हैं. 4 ऐसा कहना पड़ेगा 5 बेहतर गेंदें फेंक चुके इस ओवर में. 1 वाइड सिर्फ उन्होंने फेंका. इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार लांचू लाल के लिए. इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर मौजूद है. जस्ट अ सिंगल ही गॉट and a fantastic over came from Anup. So 2 runs came from this over, and after 2 overs still Coastalwood are now looking in a good situation. 22 runs scored after completion of 2 overs.
And still in overall calculation, it's going to be 110 more runs now they have to score for victory in remaining 18 overs. And now equation seems to be easier a little bit. All of that 20 runs we scored in the first over of their innings. मंजू पावगड़ा जो कि बिग बॉस विनर है इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए तीसरा ओवर शुरू होता हुआ कोस्टलवुड स्टार्स की पारी में पहली गेंद सामना करते हुए लांचू लाल 1 रनों पर। फर्स्ट बॉल कम्स, इस बार गेंद कौन साइड पर उछलना चाहा, चूंकि नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली इन फैक्ट एंड द बॉलर हिमसेल्फ कलेक्टेड द बॉल ऑन हिज फॉलो थ्रू एंड बैकिंग इनटू हिज बॉलिंग मार्क। और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 22 रन बन चुके हैं और पहला तीसरा ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है और मंजू पावगढ़ अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद पहुंची मिड विकेट पर, रन के लिए दौड़ पड़े, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर, लेकिन एक रन इस बीच बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल। ओवर थ्रो, लेकिन ओवर थ्रो को इस वक्त पैर के जरिए बैकअप किया गया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर और सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 23 विदाउट लॉस। 23 ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಜು ಪಾವಗಡ್. Still some finishing adjustments is going over there. Meantime इस वक्त अपना बल्ला यानी बैट बदलते हुए इस वक्त नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज और इस वक्त मंजू पावगढ़ तैयार। नेक्स्ट बॉल, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई बेहतर गेंद थी। इस वक्त कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकली, गेंद पर छेड़खानी करना चाहता चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। तो पहले ओवर में 20 रन का प्रदान करने के बाद बेहतर कमबैक कर चुके इस वक्त सैंडलवुड के गेंदबाज और मंजू पावगढ़ अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, नॉट सक्सीडेड दिस टाइम, द बॉल स्लिप्ड आउट ऑफ विकेट कीपर्स हैंड एट द लास्ट मोमेंट और मुश्किल सा मौका यहां पर गवाते हुए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 23 रनों पर। 23 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। सो मंजू पावगढ़ एक बेहतर लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद। रनअप में कुछ हद तक बाधा, एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार। Just gone for a big one this time, not succeeded. The ball gets some extra bounce at the last moment और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाहता बल्लेबाज कविश शेट्टी ने, लेकिन गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए। बीट हो गए, रन्स नहीं मिला। 23 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। मंजू पटकी हुई गेंद, उछाला, मौका कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। यहां पर कविश जिन्होंने पहले ओवर में 20 रन झड़े थे, यहां पर शॉर्ट गेंद पर ऑफसाइड पर स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछालना चाहा चूंकि और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त टॉप एज पर टकराने के बाद कवर पॉइंट पर और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। तो फील्डर जिन्होंने कैच को लपका था कवर पॉइंट पर So first wicket gone and the number 3 batsman is now comes out to the middle. Number 3 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए
23 for 1, and the new batsman is now comes out to the middle. Hitesh Naik, the number 3 batsman, is now comes out to the middle. और वो इस वक्त स्ट्राइकर इनकी ओर कदम बढ़ाते हुए और तीसरा ओवर पूर्ण हो चुका. 3 overs completed, 23 on the board. 23 ಒಂದು ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ और चौथा ओवर, 4th over starts in their innings. The bowler starts the fresh proceedings from that side end. So 23 for the loss of 1 wicket after completion of 3 overs. Still some fielding adjustments is going on there. और गेंदबाज नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए Anup Sealing, the bowler starts a fresh over. First ball of his fresh over is now coming up. इस बार straight down the ground, गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ into the gap as well, and the ball running down to a long on fence for a boundary. Fantastic struck came from the bat of Lanchulal, the president of Catca. He's hit that one pretty hard just wide of the bowler, और इस वक्त खाली क्षेत्र चुनते हुए गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक का स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर, 27 for 1. Again, just trying to hit the ball, not succeeded. It went fine. It could be gone over the fence. In fact, it's gone over the fence for 4 in the face of bye. ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि विकेट कीपर भी चूके और शॉर्ट थर्ड मैन भी फील्डर गेंद को रोक नहीं पाए, और गेंद आसानी के साथ फाइनल लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट नाउ. और अनूप सीलिन अगली गेंद लेकर तैयार. Just gone for a big one, appealing for leg before, just gone for a run, लेकिन अंतिम अक्षर में अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित, और अपील को इस वक्त अंपायर ने नकार दिया. कोई क्षति नहीं बल्लेबाज के लिए. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 31 रनों पर. 31 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. After being conceding 20 runs in the first over, the bowlers of Sandalwood Stars come back very well in the second and the third, and now the 4th over in progress in their innings. Anup Sealing, अगली गेंद. This time wanted to cut that one, missing the line completely. The ball was not so missing outside the off stump. Off stump से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और कट करने के प्रयास में चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. 31 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है. अनूप, अगली गेंद. इस बार just gone for a big one. Just wanted to play that one too early this time. The ball kept at the last moment. I think he's got a bat on that at the last moment. और गेंद को जब तक शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा हो चुका है. लंचुलाल और हितेश नायक इस वक्त पारी की भागदौड़ को संभाले हुए एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप निभाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए. अनूप इस ओवर में अंतिम बार for the last time in this over. Anup comes this time bowling to lefty batsman Hitesh Naik. Is now going to face Anup Sealing, last time in this over. इस बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अनूप सीलिन फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद तैयार. Here he comes. लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद को इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड कर लिया गया, लेकिन जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट, पॉइंट डिक्लेयर्ड बाय अंपायर. और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर. 33 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर. और अनूप सीलिन इस ओवर में
अंतिम बार for the last time in this over. Here he comes. Cuts this time, finds the gap as well. Square of the wicket, down to a cover point. Or a battering stroke, ऐसा कहना पड़ेगा, just rocked on the back foot and punched it away through the offside. Square of the wicket and he finds the gap as well. Fantastic struck came to the bat of Hitesh Nayak. Boundary to end the over. Four overs completed. 37 on the board. 1 wicket down. And now 95 more runs now they have to score for victory in remaining 16 overs. That means 96 deliveries left. 95 runs required. The required run rate is now just under 6 runs per over. And as far as the victory of this match is concerned, abhi bhi aisa karna padega. It's going to be 50-50 at this situation. मंजू नया ओवर प्रारंभ करते हुए लांचूलाल सामना करने के लिए तैयार. द फर्स्ट बॉल ऑफ द 5th ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. मंजू टू लांचूलाल. इस बार just wanted to pull that one on the onside, but the ball kept at the last moment, just missing outside the off stump. और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी. ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाहता, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. दोनों बल्लेबाज हितेश और लांचूलाल बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और मंजू पावगढ़ तैयार अगली गेंद लेकर लांचूलाल के लिए. ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया हल्के से कवर पॉइंट पर. मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस कुड बी ट्रबल, दिस कुड बी ट्रबल. जस्ट वी आर वेट फॉर अंपायर सिग्नल एंड इज गॉन. मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन. लांचूलाल द मैन डिसमिस्ड. गेंद सीधे पहुंची थी कवर पॉइंट फील्डर के हाथ में. रन लेने की हड़बड़ाहट दिखाए और इससे पहले कि लांचूलाल नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ कवर पॉइंट फील्डर का गेंदबाज के हाथों में और गेंदबाज ने विकेट तेजी के साथ इस वक्त चटका दिया, बेल उड़ा दिया. लांचूलाल की पारी समाप्त, तो दूसरा विकेट गिर चुका है. सो So Lanchulal is now back into pavilion. Second wicket lost. पहले ओवर में जब 20 रन बनाए थे कोस्टलवुड के बल्लेबाज ने, तब ऐसा लग रहा था कि कोस्टलवुड के बल्लेबाज छा जाएंगे, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर के बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए इस वक्त परिस्थिति को अपने काबू में इस वक्त ला चुके हैं सैंडलवुड स्टार के गेंदबाज. और यहाँ पर जो कि विकेट गिर चुका है लांचूलाल का. 37 रन बन चुके हैं. 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. New batsman Prithvi Ambar, one more good striker of the ball, is now comes out to the middle. और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार हितेश नायक और मंजू पावगढ़ अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. नेक्स्ट डिलीवरी कम्स फ्रॉम मंजू पावगढ़ टू हितेश नायक. Still some fielding adjustments is going on there. Left right combination out in the middle of the pitch. और हितेश सामना करते हुए मंजू की गेंदों का. So next delivery from Manju comes to Hitesh. This time played that one after goes on the back foot. हल्के से खाली क्षेत्र चुनते हुए गेंद को बैक फुट पर जाने के बाद खेल दिया. डीप एक्स्ट्रा कवर और वाइड लॉन्ग ऑफ के दरमियान जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा हो चुका है. समझदारी की सख्त जरूरत इस वक्त. दे बैडली नीड अ पार्टनरशिप एट दिस स्टेज टू गेट बैक इनटू दिस मैच. हितेश नायक और पृथ्वी अंबर क्रीज पर मौजूद. न्यू मैन पृथ्वी अंबर इज नॉट गोइंग टू फेस शॉर्ट फेलो बट अ टैलेंटेड प्लेयर इज नॉट गोइंग टू फेस मंजू पावगढ़. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद मंजू तैयार इस वक्त पृथ्वी अंबर के लिए अगली गेंद.
Short ball, just wanted to cut that one, missing the line completely. I think इस वक्त विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी और कुछ हद तक जोश उत्साह जरूर नजर आया गेंदबाज के चेहरे पर, लेकिन ऐसा कुछ वहां पर खास नहीं हुआ और सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। स्कोर रुक चुका है 38 रन, 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। द स्कोर बोर्ड स्टेज। मंजू बॉल्स, just wanted to cut that one, missing 2 for Sadi off stump. एक रन का इजाफा हो चुका 39 39 2 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ कोस्टलवुड स्टार्स और 2 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में। स्टिल 2 balls left in this over। मंजू, पृथ्वी अंबर के लिए अगली गेंद। इस बार कट किया बैकफुट पर जाने के बाद पॉइंट पर गेंद पहुंची। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे अपना सही लय रिदम प्राप्त करते हुए इस वक्त मंजू पावगढ़ एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए स्कोर रुक चुका है 39 रनों पर। लास्ट टाइम इन दिस ओवर मंजू बॉल्स टू पृथ्वी अंबर। Short ball, wanted to cut that one, missing the line completely. 2 for Sadi off stump, missing 2 for Sadi off stump in fact. And a wide declared by umpire, 1 more run added to their total. Still the bowler Manju searching for his right length and line at this situation. About a couple of wides in this over. And still 1 ball left in this over. Here he comes. Short, गेंद को इस वक्त खेल दिया मिड ऑफ पर। गेंद जब तक फील्ड ऑफ फ्लाइटेड गेंद थी इस वक्त और गेंद के फ्लाइट को पहचानते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ मिड ऑफ पर। 1 रन के लिए ओवर नंबर 5 कंप्लीटेड, 41 ऑन द बोर्ड, 2 विकेट्स डाउन। स्टिल द बैट्समैन ऑफ कोस्टलवुड स्टार्स आर नाउ फाइटिंग बैक and still in overall calculation it's going to be 91 required in remaining 15 overs. That means in 90 deliveries, just over 6 runs per over the required run rate for them. और देखते हैं बचे हुए 15 ओवर में 51 रन बल्लेबाज बना पाते हैं। 41ಕ್ಕೆ 2 5 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು 91 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 90 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 15 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 91 रन ಗಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ अनिवार्यता। और इससे पहले कि अगला ओवर पर अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को बुलाना चाहूंगा। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. The equal battle is on between these two teams after getting a flying start in the first over, and they got a 21 runs in the first over. But after that, good comeback here by the bowlers of team Sandalwood Superstars. Just wanted to put some break on the run rate. But one good partnership I think is good enough for the team Coastalwood to back in the game. 41 for the loss of 2 wickets and 90 required from remaining 15 overs. 91 required from 90 balls. They got 8 wickets in hand. Vyasraj brought into attack from the river end. Oh, lovely delivery. Good start for Vyasraj from the far end. He's got a good height and getting some extra bounce. Just getting some exploiting the condition of the pitch, slowness of the pitch. Prithvi Ambar just wanted to go back for the cut shot but missed it completely. Luckily he missed the bat, otherwise the opportunity for the caught behind. Vyasraj balls lofted and fielder going back but can't get that one. Ball into the deep long on boundary for 4 runs. Off a tracker and Prithvi has got a plenty of time to rock back and using the deftness of the crease played it just over the mid-on fielder down to deep long on boundary for 4 runs. Much required boundary coming from the bat of Prithviraj. Score jumps into 45 for the loss of 2 wickets. Vyasraj bowls off the back foot, cuts it on straight to the field of chance of run out.
but not quick enough that from that cow point field. Little bit hesitation for the run. Hitesh Nayak responded little bit late for that single. Prithvi already after playing that cut shot, he just wanted to go for the single, and late reaction coming from his partner, but they managed to complete that run as well. 46 for the loss of 2 wickets in the over number 6 is in progress. Last out of the power play, and Prithvi and Hitesh both are knows that this is going to be last out of the power play. This is not a bad run, I want to tell you, in the power play. 45 runs at the rate of just over 8 runs per over, and almost 9 runs per over. They have finished with a 50 in a 6. Then definitely going to be the good start for the team. Again, a short one. The batter couldn't manage to take the advantage of that short pitch delivery from Vyasraj. They're forcing the batsman onto the back foot. Not ideal delivery to ball when you're bowling in the power play. Not really having that much of protection in the deep. Only 2 fielders outside the circle in the power play. Deep mid wicket. And gives a lovely shot. Have a look at the stroke. Magnificent stroke. Coming down the track using his feet. That was a glorious. And ball with that boundary. Boundary, they got a 50 as well for the Coastalwood. Just like I mentioned, if they manage to get the 50 plus in the first 6 overs, then gate certainly will going to open for the team Coastalwood. The perfect use of the feet, isn't it? Before a bowler going to release the ball, you know exactly where the bowler will going to pitch the ball. Coming down the track, excellent piece of use of feet. Played it exquisite lofted drive down to deep long of 4 runs. 52 for the loss of 2 wickets. Vyasraj have to come back here for the team Sandalwood. That will give a lot of confidence for the batter. Again, shot outside another next time. One more absolutely punishable delivery. Even Hitesh knows that they're going to be wide, but still he wanted to get the ball to his bat. You know exactly. The fielder is inside the ring. If you get a little bit bat onto that, then they can get the boundary at least for that. But wide call by umpire anyhow. 53 for the loss of 2 wickets. So last delivery of the power play depended very well by Hitesh. And over number 6 which is completed. After completion of 6 over, then Coastalwood rising star slowly rising under floodlight, and they scored of 53 valuable runs by losing 2 wickets. The current run rate doing exactly required run rate, I'm talking about 5.64 runs per over. That means 79 required in 84 deliveries. Equation seems to be favoring the chasing team, but cricket, everybody knows, the game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. 1-2 quick wickets here. The opportunities for the team Sandalwood, the back in the game, but these two batter left and right combination for the Coastalwood. They doesn't want to give miss this momentum what they got in this first 6 overs. And the batter, the opening batter, Kavish Shetty, is a man who started brilliantly in the first over. After hitting some big shot in the first over, making little bit easier for the team Coastalwood. And wait to see the strategy, the game plan from the captains of Sandalwood. How well they wanted to come back here. Needed to be, because wicket taking, I think, the one is the way here for the team Sandalwood to back in the game. Otherwise, the equation certainly supporting the chasing team. The day number 1 of this prestigious CBL, Coastal Premier League 2025 Season 9, wonderfully organized by Catca, which is proudly presented by Astra in this beautiful
Sahyadri Cricket Ground here in Adyar. After that wonderful tournament for Tulurangabhumi Premier League, which is completed under the natural light. Nagarjun brought into attack from the Netravati river end. And wait and see how Nagarjun will going to get some breakthrough for the team Sandalwood. But so far, the batter in the middle, Hitesh Naik, is batting on 11 in just 5 deliveries. And Prithvi Ambar quite watchful and scored 6 runs in 5 balls. 6 balls in fact. After that power play, we can see that spread out field, so many bodies out in the deep. One at deep cover point, turn at deep long off. The fielder down at deep long on. The one fielder at mid wicket, one at deep square leg. The 5 fielders outside the circle in the deep. Short fine leg, short third man, cover point, short mid off. Very, very interesting to see that 5 men in the offside and 4 in the on. Nagarjun Sharma. Shot and pulls, but the fielder is behind that one and taken that catch. Doesn't get hold up that properly. Prithvi Ambar can't believe his eyes. He thought it might be a short pitch delivery. I can deliver it out of the park. But we can see that it's not a proper connection there from Ambar. This is not a good news after the power play. I already mentioned the game will going to change. You can find so many bodies out there in the deep. This is the one reason. Even though Prithvi Ambar pulls that ball, but not really able to get that timing what he's looking for. Pays the penalty and a vital breakthrough for Nagraj. So Nagraj, they produced exactly what doctor ordered. The team Sandalwood needed a wicket, needed the breakthrough. And they got a wicket of Prithvi Ambar. Replacing him, new batter, Vinayak Acharya. The new batter came into middle. Chinmay, the catcher, down at deep square leg, complete that straightforward catch. Of course, mean to be a little bit easy one, but I have to watch the boundary line as well simultaneously when you are fielding in the deep. They have to see the boundary line when you are standing in the boundary line. It's not an easy catch sometime. Vinayak will go into face his first delivery. Nagraj got a very good start in the first ball of the over. He got a wicket. .53 for loss of 3 wicket. Cuts it nicely. Oh, good stop. Lovely stop there from the fielder, isn't it? This is what Manikant Kadri. The age is just a number, I will tell you. Yeah, I'm watching him and performing in that exhibition match of Coastal Big Bash League as well. He's performed very well from the ball, even in the field. Outstanding commitment in that region. Diving to his right, stopping certain boundary, isn't it? Small boundary. If the ball get past the inside, get past that circle, and that might be the chance of boundary there. But anyhow, the single completed here. 54 for the loss of 3 wicket. Nagraj changing his angle, wanted to come round the wicket because left-hand batter is on strike. Hitesh Nayak got a potential of playing a long innings. Technically very sound player. Will going to face his next delivery. Oh my goodness! This is beaten everyone, isn't it? What we are talking about is technically very sound player, but this is what a technique which is not really converted. It's absolutely defeating everyone. Beautiful flighted delivery there from Nagraj.
Even the wicketkeeper thought it might the ball going to hit the stump. This is going to be a bonus run here for the team Coastalwood. They will going to enjoy each and every extras because they are also considered so many extras when they bowled. 58 for the loss of 3 wickets. Again, a shot down the leg side, but ball little bit kept low in the last moment. That's why Hitesh couldn't manage to get that one. And Dikshit on his own style is giving that leg by signal. With the addition of that single, score moves on to 59 for the loss of 3 wickets. Even the wickets have fallen in this over, but runs also came here for the team of Coastalwood. Vinayak going to face his next delivery. Nagraj. Was nicely driven, but lack of placement. Good timing, good sound as well. Couldn't manage to beat that extra cover fielder. No run scored. Again, low full toss, but played it very sensibly by batter Vinayak. You know exactly the mid-on is not up in the circle. Quite nicely played it down to long on. End of the over, successful over. For the point of view of Sandalwood, they got a wicket in that over, the wicket of Prithvi Ambar. After completion of over number 7, the total score is 60 for the loss of 3 wickets in 7 overs. 72 required from 78 deliveries. .54 runs, which is the required run rate. Time is exactly 10 past 45 in the night. The bowler brought into attack. Vasaraj continues full toss, played it just wide of that short extra cover fielder down to deep, long deep into that wideish long off fielder. And one more addition to total addition of that single score, but moves on to 61 for the loss of 3 wickets and the over number 9 in progress. Number 8 in progress. In fact, Vyasraj. Over the wicket. He has played it straight to the hands of the fielder. The mid-wicket fielder celebrating. Why not? He can't believe his eyes. The batter Hitesh just wanted to go for the full shot. Of course, not wrong with the stroke, but something wrong with the placement. He just choosing that short mid-wicket fielder. Hitesh, the batter, is back in the pavilion. The shot in the, of course, the punishable delivery. Just rocks back, pulled it away, but couldn't manage to take that one over that of that fielder, isn't it? And a good catch, is it? A very good catch. So Chetan Nayak taken that wonderful catch, isn't it? Not so easy because batsman has hit that one pretty hard. The reaction of time is always going to be a fraction of a second. And managed to get that wonderful catch to dismiss the wicket number 4 of Coastalwood. Another left-handed batter replacing the left-hand batter, Suhan Prasad. Suhan Prasad have to get some partnership along with his partner Vinayak. Vyasraj balls, again nicely played it down to square leg region. Just off the back foot, nudges, taps that one down to square leg region for a easy single. Ease off the mark straight away.
62 for the loss of 4 wicket. Not an easy condition. The spin bowler, if bowled with good line and length, can be very effective, just like what the bowlers of Coastalwood did. As Raj bowls, there's a good calling and good placement as well. Vinayak gently played it down to short cow point region. Soft end comes into play. Sometime reading the condition is very important for the batters. It's not an easy wicket to bat on, I will tell you. It's not a batting paradise. This is absolutely bowling paradise under floodlight. Shot, tried to pull the ball and missed it completely. And definitely the left-hand batter is Vinayak Acharya. Balls again, nicely played it in the gap. A lovely placement as well. They wanted to come back for the second. In comes the throw. Will it go to be a chance here for the run out? And looks like the celebration is on. Umpire goes upstairs. The third umpire will go in to give the decision. After seeing the body language of the fielders, they are celebrating. They thought they got a wicket, but they have to wait for the third umpire decision, isn't it? ದಯಾನಂದ್ ಬುಡ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So we can see that in the big screen whether the batter is safe or not. The out is a call from the third umpire. Now what we are saying that body language of the fielding team is absolutely 100% right. They knows that maybe that I think while Vinayak tried to drag his bat, maybe ball is stuck. He couldn't manage to drag his bat properly. Ball with the bat definitely because of the grass we can see. The major problem for the batter sometime when they try to drag the bat is up. The ball, the bat which is definitely stuck in that grass, he couldn't manage to reach his home. Quite unfortunately. Huge wicket for the team of Sandalwood. At the point of this stage, I've already mentioned wicket taking is only the way for the Sandalwood back in the game. But Coastalwood, they've just lost the momentum. But the man is coming back to the middle, has got a potential of getting back that momentum into that Coastalwood. It's none other than Arjun Kapikad coming to the middle. The good striker of the ball, the captain of the side. You know exactly the responsibility what he need to take in the difficult condition. The batter loves to perform under pressure. The new bowler in is Nagarjun Sharma is continuing. He bowled well as the man has got a vital breakthrough in the previous over. He wanted to continue. Arjun Kapikad, the captain of the side, will go into face his first delivery. Needed some partnership here for Coastalwood. Sensible batting, the badly required here. 64 for the loss of 5 wicket. Nagarjun balls well depended, but nicely tossed up delivery there from Nagarjun. The perfect delivery to ball to the fresh leg, but depended very well by Nagarjun off the back for a little correction. Arjun. Oh, drags it. He drags it into the stump. The base which is dislodged. This is a huge one here for the team. The Sandalwood superstars, absolutely the stars are shining. The captain of the Coastalwood is out for duck. This is what this wicket can do. Have a look at it on a replay in the big screen. Off the back foot, just wanted to go for the cut shot, but ball is very close to his body.
And ball, after getting inside the edge of his bat, went into the stump. My goodness, all in sudden, the Coastalwood one stage there looks like they're cruising towards a victory, but they lost that momentum what they got by throwing their 3 wickets in a quick session. The Sandalwood are strongly back in the game. It's 64 for loss of 6 wicket. Anup Sagar is a new batter in. What a great spell there from Nagarjun Sharma. So far he picked up 2 wickets, 1.2 overs. He conceded only 2 runs and he picked up 2 valuable wickets. This is what the wicket can do here. The Sahyadri cricket ground knowing for a friendly pitch for the spinner. And again it's proved again under floodlights. It's not so easy condition to bat on. Anup Sagar takes a press guard from umpire. Will going to face Nagarjun Sharma. Oh, almost the last moment he got a bat onto that. Again, lovely flighted delivery. And this is what the spinner Nagarjun can do here. Excellent delivery for the new batter. One more addition to total. 66 for loss of 6. 65 for the loss of 6 wicket. And after a long time, the left-hand batter Suhan coming to the strikers end. This is the one recognized pair here for the Coastalwood. Have to do something special. They have to bat out of their skin. Oh, this is again absolutely unplayable, which is a ball which is kept low, but ball missing the off stump. Maybe the impact of the line which is outside the line of off stump. Half-hearted shout from the wicket keeper and the bowler. The umpire is not interested. The ball absolutely keeping low in the last moment. Nagarjun absolutely testing the temperament of the batter with this excellent line and length. Off the backward, chance for the run out, but both the batters run quickly. Good running between the wicket, good understanding. The team Coastalwood doesn't want to lose the wicket here. This is going to be one more good over from the point of view of Sandalwood is in progress. Very hard to combine the runs. 66 for the loss of 6 wicket. Off the backward and the misfield by the fielder. Chetan down at cow point region. One more addition to total. Addition of that single over number completed. The total score is 67 for the loss of 6 wicket. ಆರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 65 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 66 ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ 9 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್.
So 65 required from 66 deliveries, 11 overs remaining, 66 ball excluding wides and no balls. And they needed another 65 runs to win this match. The match is evenly poised, but Sandalwood little bit upper hand because they picked up 6 wickets. The one partnership Coastalwood can back in the game. Vesraj brought in the attack, going down the leg side. No chance of leg before wicket. The batter wanted to go for the big drive. Anup Sagar. Ball which is not really coming to the bat as batter expecting. Catch, it is a call just over the trying hands of that cow point fielder. All we can see that heart in the mouth in the supporters of Coastalwood when the ball is in the air. Luckily that ball is just has got the fingertips of that fielder at cow point. 68 for the loss of 6 wicket. The brave and gutsy batting can save Coastalwood here. Otherwise the bowlers of Sandalwood absolutely dominating the second half of this match. The first half belongs to Coastalwood, but outstanding comeback by the bowlers. Sensible, absolutely sensible batting. The condition like this is I think the great idea to get rotation of the strike. The singles is very important in cricket, isn't it? The singles always like raindrops. Maybe there was a small in a size and safe, but continuous fall of raindrops make the river overflow. This is what the batters have to do here. If they couldn't manage to get the boundaries and 6, at least they wanted to rotate the strike. 69 for the loss of 6 wicket. Oh, that ball is absolutely flum. No doubt at all. Because ball which is kept low. Anup Sagar wanted to go back in this spongy wicket. Your going back means you are asking for trouble. Because ball almost skidding and keeping low. It's not easy. The judgment of the shot selection is always going to be key for the success. Especially for the spin bowler. It's absolutely flum in front of wicket, no doubt at all. The wicket number 7 is back in the pavilion now. Coastalwood are looking in a serious trouble. This is what me and Gopi, we are having some conversation when the team Sandalwood scored 130 runs, when Coastalwood bowlers conceding some extras. I already told they have to pay the penalty for that. The fireworks begins here in this beautiful Sahyadri cricket ground. But that fireworks only enjoyed by the supporters of Sandalwood Superstar because they are in upper hand. But cricket, I think the game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. One big over, of course, one good partnership here. And still there is opportunity for the Coastalwood to back in the game. The believeness is so important in this particular stage. Sometimes the more than the talent, the level of confidence of the batter which comes into play when the situation like this. The brave and gutsy batting. Of course, a short selection what I'm talking about. It's always going to be key for the success. But so far, the spin are doing the damage here of Sandalwood. Uday Pujar is a new batter in. And a very unique style of his attempt for the sweep shot. A wide call by umpire down the leg side. The Vasiraj tried to bring the ball around the legs of the new batter.
but misses the line completely. The wide call by umpire rightly. So 70 for 7. Defensively played. Uday. You can't do this mistake. Already your team is in trouble. Losing one more wicket here. Absolutely is the more trouble for the team Coastalwood. Uday Pujari just wanted to get out of the strike. But right call from his partner Suhan. You know exactly not to lose the wicket here in the form of run out. The great piece of bowling performance by the spin bowler even Vyasraj picked up 2 wickets. Appeal for leg before wicket. Umpire not interested. Might be the ball is pitching outside the line of leg stump because the bowler is operated in around the wicket. So that's it. Wonderful over which is comes to an end. After completion of over number 10, chasing a total score of 132 to win this match. Still Coastalwood are searching for the right track, struggling in the middle. 70 for the 7. Not in the form of run rate, I will tell you, but they lost 7 wickets. This is one of the most the biggest drawback for the Coastalwood, that they lost 7 wicket. And now time for the change in commentary box, and time for my friend Gopi to take over the microphone. And Gopi, after that electrifying start, we thought this match will going to finish too early, but I think it's too early to tell in this particular ground. Once wicket started to fall, and we are seeing that the wickets are tumbling like house of cards, and now Coastalwood are in a deep trouble. 7 wickets back in the pavilion. And what do you think in this condition? What kind of batting will going to survive the Coastalwood from the defeat against the team of Sandalwood? इस वक्त सतीश जैसा कि ऐसा कहना चाहिए कि एक साझेदारी पार्टनरशिप निभा रही है, और खासकर ये दोनों बल्लेबाज उदय पुजारी और सुहन प्रसाद को कम से कम 5-6 ओवर और रुकने होंगे यहाँ पर, और ज़्यादा रन इस 5 ओवर में बनाने होंगे। और जहाँ तक सवाल है, लक्ष्य कुछ हद तक दूर जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं। और देखते हैं यहाँ पर सुहन प्रसाद और उदय पुजारी किस तरीके की बल्लेबाजी आने वाले ओवर में अपनाते हैं। नागार्जुन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। 10 overs remaining, 62 runs required, 62 of 60 deliveries. They have to score for victory. First ball, नागार्जुन फ्लाइटेड गेंद, रक्षात्मक तरीके का खेल। इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में रन नहीं मिलेगा। तो पहले ओवर में जब 20 रन बनाए थे तब ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि कोस्टलवुड इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए सैंडलवुड के गेंदबाजों ने बल्लेबाजों पर अंकुश बनाए। अब 7 विकेटें उनके वो उखाड़ चुके हैं। ये गेंद रक्षात्मक तरीके खेल, एक बार फिर से रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ। एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, ओवर थ्रो, लेकिन बैकअप होता हुआ वहां पर विकेट कीपर के पहुंच से बाहर थी गेंद, काफी ऊंचाई पर गेंद इस वक्त गुजरी, लेकिन बैकअप होता हुआ शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा। 71 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। एग्जीबिशन मैच ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट CPL सीजन 9 2025 इज नाउ प्रोग्रेसिंग बिटवीन कोस्टलवुड एंड सैंडलवुड। और इस वक्त कोस्टलवुड काफी संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए। नागार्जुन, ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई, अपील, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट गिवन बाय द अंपायर एंड द बैट्समैन उदय पुजारी हैज टू डिपार्ट। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा था, गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी नीचे रहते हुए उनके बैक लेग पर टकराई और उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। 71 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल। और ऐसा कहना पड़ेगा एट दिस सिचुएशन द बॉलर्स ऑफ सैंडलवुड स्टार्स लुकिंग राइट ऑन टॉप। उदय पुजारी डिपार्ट्स एंड 8 विकेट्स डाउन। It's 71 for 8. So in these critical circumstances, the man called Prakash Shetty now comes out to the middle as a number 10 batsman. 61 required of 57 deliveries, but the main question stands about wicket. They got only 2 wickets in hand. और इस वक्त नागार्जुन शर्मा जो कि बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए 2.3 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की है, सिर्फ 6 रन प्रदान करते हुए 3 बहुमूल्य विकेटों को वो प्राप्त करने में सफल। 2.3 ओवर्स बॉल्ड बाय नागार्जुन शर्मा, conceded just 6 runs and captured 3 wickets.
from the opposition side. This is an absolutely fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowler Nagarjun. New batsman Prakash. फ्लाइटेड गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन्स नहीं मिलेगा तो अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही यहाँ पर कोस्टलवुड स्टार को इस मैच में वापस ला सकते हैं। फिलहाल एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज सैंडलवुड स्टार्स के नागार्जुन। फ्लाइटेड गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को खेला इस वक्त कवर पॉइंट पर, रन के लिए नहीं, और एक और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। स्टिल 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और नागार्जुन इस ओवर में अंतिम बार रक्षात्मक तरीके का खेल, और इसी के साथ सक्सेसफुल और केम टू एन फ्रॉम नागार्जुन। जस्ट अ सिंगल रन he conceded and also grabbed the wicket of the batsman leg before wicket, absolutely plumb in front. 3 overs, no maiden, 6 runs, 3 wickets. Fantastic spell continuing here from the bowler Nagarjun Sharma, and after the completion of 11 overs, it's 71 for the loss of 8 wickets. 61 needed in remaining 54 deliveries. That means in remaining 9 overs. रात के 11:08 यहाँ पर बज चुके हैं। दिन धीरे धीरे देर रात की ओर बढ़ता हुआ और लगभग सन्नाटे भरा माहौल, पिन ड्रॉप साइलेंस जो कि कतार पर छा चुका है, और निश्चित रूप से एक बेहतरीन मैच, एग्जीबिशन मैच, दो प्रतिष्ठित टीमों के बीच इस वक्त खेला जाता हुआ, कोस्टलवुड वर्सेस सैंडलवुड स्टार्स। और सेलिब्रिटी, दोनों टीमों के कई फिल्मी सेलिब्रिटी इस मैच में इस वक्त खेलते हुए इस मैच की शोभा को, इस श्रृंखला की शोभा को और बढ़ाते हुए। गेंदबाज मणिकांत कद्री इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। मणिकांत कद्री जो कि एक बेहतरीन संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं, इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। पहली गेंद ऑन साइड पर, गेंद को उछालना चाहता रहा, दिस कुड बी इन ट्रबल एट द नॉन स्ट्राइकर, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए बल्लेबाज सुरक्षित, और इस गेंद को इस वक्त पुल करना चाहता बाएं हाथ के बल्लेबाज सुहान ने, लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए। शॉर्ट स्कोर लेग पर गेंद पहुंची, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। और मणिकांत कद्री अगली गेंद, बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद को हल्के से मोड़ दिया इस वक्त स्क्वायर लेग पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ वो बढ़कर स्कोर पहुंच चुका है 72 रनों पर। 72 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर 12 in progress. Really a testing time continuing here for the batsmen of Coastalwood Stars. Still have a long way to go. Exactly 60 runs required out of 52 remaining deliveries. Manikant Kadri. Oh, this is an outstanding delivery. और इस गेंद के टर्न को भाप नहीं पाए, और स्वयं बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी इस गेंद को समझ नहीं पाए, और गेंद बाई के रूप में फाइनल लेग सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है। अंतिम क्षण में गेंद टर्न लेकर कुछ हद तक अंदर की ओर आती हुई, और इस गेंद के टर्न को समझ नहीं पाया। बेहतरीन गेंद थी इस वक्त मणिकांत कद्रे की, और 4 रन बाई के रूप में यहाँ पर प्राप्त करता हुआ कोस्टलवुड स्टार्स। और एक बार फिर से मणिकांत, ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को इस वक्त मोड़ना चाह चुके हैं, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 77 रनों पर। 55 रिक्वायर्ड फ्रॉम 51 डिलीवरीज, जस्ट दे गॉट 2 विकेट्स केप्ट इंटैक्ट। मणिकांत बाउल्स, इस बार ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक, कवर पॉइंट पर रोकने में असफल, हाफ स्टॉप इस वक्त फील्डर द्वारा, और गेंद को इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक फील्ड किया जाता 3 रन के, ओ नहीं, 3रा रन इस वक्त नहीं मिलेगा। एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके हैं बल्लेबाज, और सिर्फ 2 मात्र रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 79 ऑन द बोर्ड, दैट मींस 53 रन्स रिक्वायर्ड फ्रॉम 50 डिलीवरीज, और प्रकाश शेट्टी इन 2 रनों के साथ अपना खाता यहां पर खोल चुके हैं। मणिकांत, फ्लाइट इन द एयर जस्ट वाइड ऑफ द बॉलर दिस टाइम। अंतिम क्षण में स्ट्रोक को चेक कर लिया था इस वक्त, गेंद को हवा में खेल दिया, लेकिन गेंदबाज मणिकांत के बाईं ओर से गेंद निकलती, और जब तक गेंद को मिड ऑफ पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका। 80 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर।
Manikant comes last time in this over to Suhan Prasad. Here he bowls. Full toss, drive kiya, back to the bowler ki disha mein. Good over came to an end from Manikant. So 12 overs gone, and now 80 runs on the board, 8 wickets lost for Coastalwood Stars. 52 runs to get from remaining 48 deliveries. 52 ರನ್ನು की दरकार बचे हुए 48 ರನ್ पर ಉಳಿದಿರುವಂತ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. 13वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ. 13th over starts in their innings. First ball from the bowler is now coming up. त्रिविक्रम गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए और प्रकाश शेट्टी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर. एक फील्डर को इस वक्त डीप थर्ड मैन पर तैनात किया जा रहा है और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और त्रिविक्रम पहली गेंद लेकर तैयार प्रकाश शेट्टी के लिए. फर्स्ट बॉल कम्स फ्रॉम त्रिविक्रम. शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 81 रन पर. 81 on the board for losing 8 wickets. Still have a long way to go. In fact, 51 more runs now they have to score for victory, remaining 48 deliveries. त्रिविक्रम पटकी हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहे एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई. 82 for the loss of 8 wickets. And the over number 13th just have to start now. और बल्लेबाज प्रकाश शेट्टी सामना करते हुए एक बार फिर से त्रिविक्रम की गेंदों का. त्रिविक्रम अपनी पहली सही गेंद की तलाश में अपनी ओर की गेंद लेकर तैयार. इस बार बैकफुट पर गए, कट करना चाहा, अपील लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. क्वाइट क्रिकेट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर इन द इनिंग्स ऑफ कोस्टलवुड स्टार्स. प्रकाश और सुहान प्रसाद एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप निभाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए. त्रिविक्रम इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, कुछ हद तक ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 82 रनों पर. 82 for the loss of 8 wickets in the over number 13th in progress. See the bowlers of Sandalwood Stars looking right on top at this situation. This time once again wanted to cut that one, missing the line completely and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. और 3 गेंदें अब तक 3 सही गेंदें इस ओवर में फेंक चुके गेंदबाज त्रिविक्रम. अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ ओवर द विकेट. इस बार कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद एक बार फिर से चूके और स्कोर रुक चुका है 82 रनों पर. 82 द स्कोर बोर्ड स्टेज और हर डॉट गेंद के साथ दबाव प्रेशर इस वक्त बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर कोस्टलवुड स्टार्स के. और त्रिविक्रम अपनी ओर की 5वीं सही गेंद लेकर तैयार. इस बार गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑफ पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक प्रकाश शेट्टी द्वारा. 4 गेंदों को देखकर परखकर उन्होंने खेला और इस गेंद को उछाल दिया उन्होंने मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर. और इसी तरीके का स्ट्रोक इस वक्त कोस्टलवुड स्टार्स को इस मैच में वापस ला सकते हैं. 88 for the loss of 8 wickets. और रन अप में कुछ हद तक बाधा. एक बार फिर से त्रिविक्रम अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए इस ओवर में अंतिम बार प्रकाश शेट्टी के लिए. प्रकाश शेट्टी बैटिंग ऑन 9 of 11 डिलीवरीज. त्रिविक्रम
कट किया खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट पर 4 रनों के लिए. Fantastically struck after rock to the back foot by Prakash Shetty. ऐसा कहना पड़ेगा, just rocked on the back foot and punched it away through the offside, and he finds the gap as well between cover point and the backward third man. Chauka 6 and a 4 to end the over. 13 gone, 92 for 8, 40 now required in remaining 42 deliveries. और पिछले ओवर के अंतिम 2 गेंदों में एक छक्का और एक चौका बल्लेबाज प्रकाश शेट्टी लगा चुके हैं, और इस छक्के और चौके के साथ वो कोस्टलवुड स्टार्स के उम्मीदों को यहां पर बरकरार रख चुके हैं. 7 ओवर का खेल बाकी, 40 रन चाहिए. 40 नीडेड इन रिमेनिंग 42 डिलीवरीज. और लंबी बातचीत इस वक्त चलते हुए सैंडलवुड स्टार्स के खिलाड़ियों के बीच की अगला ओवर किसको दिया जाए. तो लगभग बल्लेबाज इस वक्त पानी ग्रहण करते हुए, पानी का विश्राम इस वक्त लिया जा रहा है, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला सीपीएल सीजन 9 2025 की शानदार शुरुआत हो चुकी है. इस एग्जीबिशन मैच के साथ आज शाम को भव्य उद्घाटन समारोह, इनॉग्रेशन सेरेमनी जो कि हुआ यहाँ पर गण्यातीत गण्य अतिथियों के सम्मुख में, और कल से यहाँ पर मुख्य राउंड के मैचेस इस वक्त शुरू हो जाएंगे. मुख्य दौर के मैचेस शुरू होने वाले हैं कल सुबह. 9 प्रतिष्ठित टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही है. 9 franchise teams are participating in this tournament. 8 matches to be played for every team in this tournament. 36 league matches to be played in next 4 days, except 3 playoffs, qualifier 1 eliminated and qualifier 2. After that, grand finale will be held on Sunday of this week Sunday night on this week. तो इस वक्त 30th March night, Sunday's night, the final will be held on this ground. निश्चित रूप से lots of cricket have to come in the next 4 days of this prestigious cricket tournament, CPL season 9 2025. So the bowler is now brought into the attack, and the first ball of his over is now coming up. सामना करते हुए सुहान प्रसाद. मंजू पावगढ़ अपना तीसरा ओवर लेकर तैयार. He bowled 2 overs, no maiden, 5 runs, 1 wicket, and the first ball of his third over is now coming up. Still some fielding adjustments is going on there. The first ball comes from Manju to Suhan. Still some pretty adjustments going on there. The first ball comes from Manju. This bar just waiting to the ball to come out. His bat driven that one perfectly down to extra cover for a single by the left-handed batsman. Suhan rotated the strike. And now Prakash Shetty is now going to face Manju Paugad. 93 the score now for losing 8 wickets. 39 required out of remaining 41 deliveries. Just they got 2 wickets kept intact. लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और फील्डिंग में जमावट अभी भी करते हुए कप्तान सैंडलवुड स्टार्स के. और मंजू lofted in the air and finds the gap as well. Effortlessly played. This is an outstanding stroke. प्रकाश शेट्टी का स्ट्रोक खड़े खड़े ही गेंद को डिस्पैच कर दिया वाइड लॉन्ग ऑफ से बाहर छक्के के लिए, और इस छक्के के साथ वो इस वक्त कोस्टलवुड स्टार्स की उम्मीदों को बरकरार रख चुके हैं. और इस स्ट्रोक को अगर आपने देखा होगा
So Nissandeh effortless stroke, just stand and delivered, and he's just hit that one with the exquisite timings. 99 the score. Prakash is now moving up to 19 now with that 6. And now 33 required of 40 deliveries. Manju comes. पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा गेंद को, इस वक्त गेंद लगभग उनके पैरों पर टकराई और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 99 रनों पर 99 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर 14 इन प्रोग्रेस. मंजू अगली गेंद लेकर तैयार प्रकाश के लिए. एक बार फिर से इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची, 1 रन और इस 1 रन के साथ 100 कम्स अप फॉर कोस्टलवुड स्टार्स. 100 came in 13.4 overs for losing 8 wickets. Still they are 32 runs far from the victory, and now 38 balls remaining in their innings. Prakash is now moving up to 20 now with that single. 20 of 15 deliveries is batting on the other end, and the striker is now Suhan Prasad is now going to face the bowling of Manju Pavgad. Here he comes. Rakshatmak tarike ke sensible ball gone to for a quick single. Oh, this could be in trouble. In fact, the ball went just wide of the wicket keeper at the last moment. थ्रो अगर निशाने पर बैठता तो निश्चित रूप से यहाँ पर खतरा हो सकता था, लेकिन थ्रो को विकेट कीपर इस वक्त कलेक्ट नहीं कर पाए और जोखिम भरा ये रन दोनों बल्लेबाज सफलता यहाँ पर पूर्ण करते हुए. 1 more run added to the total. 101 for 8 now. 31 required from 37 deliveries और ये दोनों बल्लेबाज प्रकाश शेट्टी और सुहान प्रसाद इस वक्त कोस्टलवुड स्टार्स के संघर्ष को बरकरार रखते हुए, अपने टीम के संघर्ष को बरकरार रखते हुए, और इस ओवर में अंतिम बार मंजू पावगढ़ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए प्रकाश शेट्टी के लिए तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. तो रन अप में कुछ हद तक बाधा, एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार. ऑफ द टोज गेंद को उछाला, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा. प्रकाश शेट्टी कीप्स द स्ट्राइक एंड ओवर नंबर 14 हैज बीन केम टू एन एंड. 102 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स फॉर Coastalwood Stars. 102 for the loss of 8 wicket after completion of 14 overs, and now 6 overs remaining, 36 balls left and 30 runs required for them. इस वक्त सवाल उठता है सिर्फ विकेटों का, सिर्फ 2 विकेट सुरक्षित और ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त अच्छी खासी साझेदारी यहाँ पर निभाते हुए अपने टीम के लिए 102 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 8 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 14 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 36 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Nagarjun Sharma, the ball starts the fresh proceedings, bowled 3 brilliant overs, conceded just 6 runs and capturing 3 wickets. First ball comes. Flight in the air and caught and bowled. He just checked the shot at the last moment but can't find the gap, and flightedly bowled by Nagarjuna in this delivery. गेंद को कुछ हद तक टॉस किया था और फ्लाइटेड गेंद आई थी. गेंद को इस वक्त ड्राइव किया जरूर, लेकिन गेंद की उछाल को भाप नहीं पाए और सीधे गेंद फॉलो थ्रू में नागार्जुना ने लपक लिया और इसी के साथ प्रकाश शेट्टी की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है और 9वां विकेट गिर चुका है 102 रनों के ऊपर. 102 for 9 and the good innings from Prakash Shetty has been came to an end. He scored 20 runs into his credit, including 1 6 and a 4, and he's backing to pavilion. Unfortunate dismissal for him. 2 6s and 1 4 hit by Prakash Shetty, and good innings came to an end from him. Cotton bowled by Nagarjun and a 9th wicket lost. तो अंतिम बल्लेबाज आस्तिक शेट्टी इस वक्त गेंद बल्लेबाजी पर मैदान पर उतरते हुए. आस्तिक शेट्टी, the number 11 batsman, is now comes out to the middle for Coastalwood Stars. 30 runs required from remaining 35 deliveries. Last wicket they got kept intact. और 4 विकेट नागार्जुन शर्मा इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं. 3.1 overs, no bid and 6 runs and 4 wickets. Fantastic bowling performance continuing here from Nagarjun Sharma.
Number 11 batsman Asik Shetty is now going to face Nagarjun. Still some fielding adjustments is going on there. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज नागार्जुन और आस्तिक शेट्टी सामना करने के लिए तैयार। नागार्जुन कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में रन्स नहीं मिलेगा। डॉट बॉल बाउल्ड। द स्कोर स्टेज एट 102 for 9 102 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर गेंदबाज नागार्जुन शर्मा इस वक्त तैयार। Just wanted to cut that one, appealing for cut behind, but this time once again no contact between the bat and ball. और गेंद सीधे पहुंच चुकी है विकेट कीपर के हाथों में। तो रक्षात्मक खेल अपनाते हुए नंबर 11 बल्लेबाज आस्तिक शेट्टी इस वक्त। नागार्जुन This time just played that one strangely at the last moment. पहले सोचा कि गेंद को उछाला जाए, लेकिन गेंद के टर्न को भांपते हुए अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था। इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेल दिया। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज नागार्जुन शर्मा इस वक्त फेंक चुके, अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को छोड़ दिया इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। जस्ट लिविंग द बॉल इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। 102 for 9 the scoreboard stage, and still one ball left in this over. नागार्जुन अपने कट करना चाहा, चूंकि ओवर के समाप्ति फैंटास्टिक स्पेल केम टू एन एंड फ्रॉम नागार्जुन। 4 overs no maiden, 6 runs and 4 wicket, and now 102 for 9 102 for 9 after completion of 50 overs. 30 balls remaining, 30 runs required. तो आइए सतीश माइक्रोफोन पर आज अंतिम बार टुनाइट आपको बुलाते हैं। तो 30 गेंदें 30 रन, लेकिन सवाल उठता है सिर्फ एक विकेट सुरक्षित। और अब ऐसा कहना पड़ेगा इन बचे हुए 5 ओवर में कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाजी जरूर अपनानी होगी यहाँ पर कोस्टलवुड स्टार्स के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें इन बचे हुए 30 गेंदों में 30 रन बनाने हैं इस आखिरी ओवर की मदद से। सतीश आखिरी 5 ओवर की मदद से सतीश। Thank you very much, Gopi. And yes, 30 runs required when the last wickets in hand for Coastalwood Rising Star. And the last hope, what we are talking about, Suhan is the one, Suhan Prasad is in the middle, and wait and see how well he will go into bat. Just like Adbut, who batted when Sandalwood is batting first in this same condition. He's batted really very well for the last wicket, and the same kind of partnership which is required here for the team Coastalwood if they wanted to get the 30 runs in the remaining 30 balls. Vyasraj brought into attack and played it very defensively. The shot selection was always going to be key for the success. Of course, E1, which is the last wicket in hand, but never lose the hope of getting that target. Wait and see. The Vyasraj will going to continue second time in this over. Full toss, but played it gently down to cover point region. Couldn't manage to take the advantage of the delivery. The full toss, in the sense it's a low full toss, and that's why he's not interested to go for the expansive drive. Played it gently down to point region, not for run. Nagraj is the man who really dismantling the batting department of their opposition, picking up 4 wickets with a fantastic bowling spell of 6 runs and 4 wickets in 4 overs. That definitely going to be the match-winning spell. Played it defensively, and of course there was a big shout coming from. Oh, he's absolutely mixed up. Oh, he won. The wicket keeper also missed it. I'm not really understand what Astik Shetty is doing here. There is no chance of second run, but he wanted to get come back for the second. Maybe he's thinking that his partner Suhan wanted to back in the strikers end, but there is no chance of any second run at all. And all we can see that drama in the middle. 103 for 9. That brings Astik Shetty into strike now.
The two spin bowlers did a great job. Vyasaraj picked up 2 wickets. Nagaraj is also picked up 4 wickets. They're sharing 6 wickets. Again wanted to go for a back foot cut shot, but missed it completely by the flight of the delivery. And the bowler Vyasaraj has got a good height, so that he's just using that height with some good flighted delivery outside the line of off stump, getting some extra bounce. Now he's just coming round the wicket, changing the angle. Bounces some appeal for leg before wicket. Umpire not interested, because maybe that the impact of the line might be a little bit outside the line of off stump as he angling round the wicket. But definitely that ball is going to miss the off stump as far as umpire is concerned. Now he's wanted to come over the wicket. There Sandalwood just wanted to bundle out their opposition. Again half-hearted shot. Definitely that ball is going down the leg stump. One more quiet over which is comes to an end after completion of over number 16. Still they're searching for the right track. 29 required from 24 deliveries. The asking run rate is 7.25 runs per over for the team Coastalwood to lift this the title, the exhibition match between Sandalwood superstar versus rising star of Coastalwood. The wicket of Prakash, the one stage when Prakash is batting in the middle along with this partner, looks like the Coastalwood has got opportunity to win the match. Once they lost the wicket of Prakash Shetty, all we can see that the condition looks to be a little bit tougher one for the team of Coastalwood to win this match. Anup brought into attack to bowl his second spell. Bowled 2 overs and conceded 12 runs with the wicketless. Now he just wanted to finish with the figure of at least he wanted to get that last wicket. Suhan Prasad, the left-hand batter. Can he able to do the magic here for his team? Wait and see. Right around the wicket off the back foot. Played it down to back of one region, not for run. The 103 for 9. I don't know what is the strategy from Suhan Prasad, because each and every dot ball, the asking run rate is absolutely climbing. Now it's 7.57 runs per over. This time he played it straight to the hands of extra cover. That's it. The Sandalwood superstar are absolutely becoming the star in this night, defeating the Coastalwood rising star with the margin of 28 runs, and they're absolutely celebrating the victory. It's a low scoring encounter, and the team Sandalwood winning this match against the Coastalwood. Congratulations for the Sandalwood for their excellent performance from the bat, from the ball, and even they're better in the field as well. They're defeating the team of Coastalwood in all 3 departments. The wonderful performance. Congratulations for the Sandalwood. Thank you very much for all the players of Sandalwood coming from long way to participate in this cricket tournament, being the part of this prestigious Coastalwood Premier League 2025 Season 9. And now it's a time for the congratulation. Of course, winning and losing is a part of cricket, but both the teams really played a fantastic game of cricket. ನನಸರು CPL ತುಳುನಾಡ CPL
ಬೊಟ್ಟು ರಂಗದ ಕಲನು ಜತ್ತು ದುಂಬುಡು ಬಂದುನ ಪೊರ್ತು ರಡ್ಡು ಕೈನೆ ಸೇರಾದು ಜೋರುಡು ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟು ಕಡಲಗೆರದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ ತುಳುನಾಡ ಸಿಪಿಯಲೆ 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 ತುಳುನಾಡ ಸಿಪಿಯಲೆ ರಂಗದ ಕಲನು ಜತ್ತು ದುಂಬುಡು ಕುಂತುನ ಪೊತ್ತು ರಡ್ಡು ಕೈನು ಸೇರಾದು ಜೋರುಡು ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟು ರಂಗದ ಕಲನು ಜತ್ತು ದುಂಬುಡು ಕುಂತುನ ಪೊತ್ತು ರಡ್ಡು ಕೈನು ಸೇರಾದು ಜೋರುಡು ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟು ಕಡಲಗೆರದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ ತುಳುನಾಡ ಸಿಪಿಯಲೆ 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 ತುಳುನಾಡ ಸಿಪಿಯಲೆ ರಂಗದ ಕಲನು ಜತ್ತು ದುಂಬುಡು ಕುಂತುನ ಪೊತ್ತು ರಡ್ಡು ಕೈನು ಸೇರಾದು ಜೋರುಡು ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟು ರಂಗದ ಕಲನು ಜತ್ತು ದುಂಬುಡು ಕುಂತುನ ಪೊತ್ತು ರಡ್ಡು ಕೈನು ಸೇರಾದು ಜೋರುಡು ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟು ಕಡಲಗೆರದ ತುಳುವ ಭೂಮಿ ರಂಗ ಏರ ದಾಂಡು ಮೂಲು ಚೂರು ಬದ್ದು ತೂಲೆಯೇ ನನಸುರು ಸಿಪಿಯಲೆ ಸಿಪಿಯಲೆ ತುಳುನಾಡ ಸಿಪಿಯಲೆ 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 ತುಳುನಾಡ ಸಿಪಿಯಲೆ Hello, check. I testing 1 2 3 check. Hello, check. Hello, check. Mic testing 1 2 3 check.
ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರವಿ ಸರ್ ಆಗಲಿ ವ್ಯಾಸ್ ಅವರಾಗಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದರು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಆಡಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಕಿವಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಂಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡೋದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಫ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೈಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕರೆದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Thank you very much. Very absolutely Adbhut. What the name you have got, Adbhut. ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. So congratulations. Thank you very much for coming here and being the part of this wonderful cricket tournament. Thank you. Big hand for Adbhut for his wonderful innings. And now it's the time to invite the best bowler of this match. Of course, difficult condition. This is not a batting paradise, isn't it? Very difficult condition. But ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಬೌಲರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ರಿಯಲಿ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Coastalwood rising star. It's one and only the bowler who got a fantastic bowling figure, isn't it? 4 overs, 1 maiden, 6 runs, picking up 4 wickets. That definitely is a match-winning bowling performance. That's one and only Nagaraj. He is the best bowler. So I request Nagarjun, little correction, Nagarjun will going to receive. Vijay Kumar Shetty will going to present this beautiful memento for the best bowler. Nagarjun Sharma is absolutely bowled a fantastic spell of 4 overs, 6 runs and 4 wickets. Nagarjun, just a minute. ಈ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದುರು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟ ಹಾಕಿದಿರಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ದ ಸ್ಲೋ ವಿಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಕಂಡೀಷನ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಪ್ರೆಷರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 6 ಓವರ್ಸಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರವಿ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಸ್, ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾರು ಕೂಡ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಪ್ರತಿ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಗೇಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Absolutely, the great performance, rightly said, because ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬೌಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು. ವ್ಯಾಸರಾಜ್ is also bowled well. He picked up 2 wickets. He's got a good support from other end. So it's all absolutely right. It's a teamwork and make this possible. So thank you very much. Congratulations for Nagarjun for his wonderful performance from the ball. And that's it from the presentation of many big the individual department. Yes, now is a time for inviting the losing captain. And he is a losing captain, but he is a winning man because he is organizing such a wonderful cricket tournament in the name of Coastal Premier League 2025 Season 9. It's one and only the president of Catca. Sir, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 20 ರನ್ ಬಂತು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನಿಸ್ತದೆ? ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಆ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ? ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮೈಕ್ ಅಗೇನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೀಚ ಆದರೂ ವೆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಡಿ ಆಡಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಡೌಟ್ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಮಾಡುವ ಎಂತ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಾವು ಈಗ CPL ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂ ಟರ್ನ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಟರ್ನ್ ಆಗಲಿ. ಲೆದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆಡುವ ಥರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಲೆದರ್ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಡ್ ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಯುವರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಡ್ ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್, ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್. ದಯಮಾಡಿ ಬರಲೇಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದರು, ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರು. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ರಿ?
ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮೇ ಟಾಸ್ ಹೆಸರೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಟೀಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಒಂದಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲವ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್. ಒಂದು ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದಾಗಾಯಿತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಲೂಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಆದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮದು CPL ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಐ ನೋ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್, ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬಂದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಇದೆ, ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಫೈಟರ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಗೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಂಜುಬಾಯ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ, KL ರಾಹುಲ್ ಮಾರ್ರಿ ಆ ಜನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒನಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರಡ್ಡು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಾ ಜನ. ಸೊ ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, Arjun Kapigad sir. Certainly, English nalli on the great saying is that no one rises suddenly, even the sun. This is just a beginning. We know that, but your voice has got a potential. Definitely, Nicole bounce back one per one. Kanditavad paranal there, but we have a very good. Of course, after losing 8 wickets, the way that Prakash Shetty is batted has been outstanding, isn't it? So he's also batted really well and taking his team score near to the target. The great fighting spirit. That's it in the individual department. Now it's a time to invite the champions. Of course, their name is a superstar. They played like a superstar. Please welcome the team which is winning this match, Sandalwood Superstar. I request the captain and all the players, please come forward. And I request all the chief guests, please present this very attractive winner trophy. So before receiving this trophy, Ravi Shankar sir, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ is leading from the front, captaining the side. Sir, first of all, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಕೆಟ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತ? ಈ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಲೋ ವಿಕೆಟ್ ಉಂಟು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, 100ರಿಂದ 120 ರನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟೀಮನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಏನಾದ್ರು ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತ? ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಫಸ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸಿ ಅನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಿಚ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಸ್ಕಿಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಸಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಬೌಲರ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಿಕೆಟ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ ಆಡೋಣ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇದೇ ಫಸ್ಟು ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತೀವಿ. ರಿಯಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನೀವು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ನೀವು. ಸರ್ ನೀವೇನು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀರಾ? ಲಾಲ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್, ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಸರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ನಾನು ಮಣಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಇದೇ ಟೀಮು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲೂ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪೃಥ್ವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ವೈಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಂದು ನೀವು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬರಲಿ. ಮಂಗಳೂರದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಆಡ್ತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಟೀಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು, ಆಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಲೆದರ್ ಬಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಇನ್ನೂ ಇದ್ರಾ? ಓ TPL, ಓಕೆ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಬಂದು ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅರ್ಜುನ್ಗೂ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಅದು ಸ್ಪಿನ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಲೋ ಬಾಲ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ನಮಗಿರೋದು ದೇಹ,
ಸೊ ಅದೇನು ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಅದು ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಕೋ ಕಮೆಂಟರ್ ಗೋಪಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೂಪಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು. So thank you very much, sir. So wonderful. Thank you for your inspirational word, Ravi Shankar sir. And rightly said, of course, the safety ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕು. The Philips ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. It's yes, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಸರ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ Ravi Shankar sir. And now, yes, the time for the celebration. And Sandalwood superstar are becoming the champion here in this Coastalwood Premier League. Congratulations for the winners. Big hand for the champions here. Ravi Shankar sir ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೋಫಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. So fireworks begins and even the celebration which is begins. The congratulations for the Sandalwood stars. They are played like a superstars and they deserve the champions here. Congratulations. Hello. That's it from the presentation ceremony. Thank you very much for each and every guest and for the supporters for your wonderful cooperation for the success of the day number 1. And from tomorrow we're going to start absolutely the great battle for this prestigious Coastalwood Premier League 2025. And till then, saying goodbye from here, and we're going to start the day number 2 tomorrow exactly at 8 in the morning. And goodbye. Thank you.